Here we are, we made it to the mountain again. It is October 1st, paid my rent special edition. Paid my rent, paid my electricity bill, got some food, got some coffee, gonna let the main out, and you know the drill. It took me 77 minutes or 80 minutes, maybe 93 minutes, between 77 minutes and 93 minutes to reach Mount Royal, and we're gonna go all the way up, all the way up, all the way up, all the way up for that XYZ, and we're gonna go drill it up. We're gonna put the backpack on. Let's close the backpack, put the dictionary proper so that it is not impeding an impediment. And we're gonna take the ball, we're gonna go drill it, 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 go drill it with XYZ, and we're gonna go drill it with XYZ right here. We're gonna go drill it all the way up, all the way up, all the way up, all the way up to the top. Celebrating 5 years, just ending another celebration, beginning another marking of a celebratory manner. Well, with the main going up, all the way. Here we are from the south. Gotta salute the butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, public workers, our athletes. So we're gonna go up on the stairs. Yours truly, saluting the firefighters, the butchers, the bakers, big machines, small machines. Today, for my anonymous friend, if I make a million, I'm gonna give half. That's 50%. We're gonna go drill it on the go, drill it on the now, and we're gonna ascend. Look at that beautiful, beautiful, beautiful building right there, building it. You can see part. It is dark, 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 but the sun's showing a little bit. But if it's gonna start raining, I'm gonna have to put the end to the video. Grateful, thankful, my rent's paid, electricity bills paid, got food, got coffee. I might even got some enough money to get myself some wafers, because it's Tuesday. It is 10:20 in the morning. And you know, gotta be grateful and gotta salute the firefighters, LOV butchers, LOV bakers, LOV nurses. Those already in the daycares who changed some of those smelly, dirty diapers already for the North American Collective Workers' Party, for the North American Collective Workers' Party, for the North American Collective Workers' Party. Who's on strike? North Americans unite. Please, billionaires, give a little bit to charity. Don't be so selfish. If you make a million, a billion, a trillion, Wall Street, give 10% now, tough economic times, and this one includes marching, workout, rock and roll from this rainbow dragon. Half, you get that 50-50. For the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, for the grocery store clerks. I love coming here, my second home. And I encourage all to work out, train, exercise. Yesterday finished the last day since I crossed Canada coast to coast, and that event made me come out of being depressed and suicidal. So crossing Canada coast to coast, and I was depressed, suicidal 9 years ago, and in 2017, August, September, crossing Canada made me had a wake up, an illumination. I said so many things to do, to see, to work on. My family here, Quebecers, Canadian, North Americans, this independent aspie artist, athlete, philosopher, geopolitical, theoretical analyst, and mystic. To those five, you know, that's what I am. And play that rainbow, black and white and rainbow, for the butchers, for the bakers, for the nurses. Heard there's some strike in the USA, and yours truly was born in the United States, that way down south. 3 times, you know, I'm a mystic, so I believe in reincarnation, past lives. Many people do. And I was born 3 times in the USA, once as a woman, twice as a man. Served both times when I was born as a man in different wars, different 156 years apart, but the same US of A Army. So calling for all to support my dream, which is fundamentally a call for a public-private partnership across the collective North American civilizational complex, across North America. Here, gotta be careful, myself included, that extra prudence. You see all these branches, they have a tendency to fall. So if I hear something falling, you know, I gotta move, myself included, and I gotta get on that move, I gotta get on the go, I gotta start bouncing, because you see all these here. That's why I always let people know, be careful, be prudent, watch out for falling branches. Is that risk here in the forest, in the wilderness,
in the forest. And you know, you saw yesterday's video and nobody watching, but that's okay. I gotta work with the laptop, and you know, I've been doing videos on YouTuber, and you know, gotta get that gratitude right now. And I always love when I come here and I pass, you know, for more than about an hour. It took me about an hour and 17 minutes, between 77 minutes and 93 minutes to reach here today. And you know, I come from up in the west, Dragon's Lair, and you know, it's a lot of big buildings and pollution and lots of cars, lots of traffic, because I live in the metropolis, Montreal, aka Hawk Island, Montreal, aka Hawk Island, Montreal, aka Hawk Island, Montreal, aka Hawk Island. And I come here to my second home. If you come here, please do not pollute. Do not leave the trash, the garbage. Put it in the garbage and put it in the garbage. Put it in the garbage or put it in the recycling. Wherever it goes, in the recycling, in the recycling, in the recycling. And we gotta work together towards peace, you know. Peace to some LOV. It's not all about fighting. My children sometimes let them dance safely in the streets. And my eyes on the youth like a hawk. My totem bird, the hawk. HAWK, the sun, my pope, the king, gonna shine. And I always rock and roll. Keep in mind that if I freestyle a little bit of that rock and roll, I'm financially struggling. Right now I'm just financially stressed. Financially stressed, yes, financially stressed, but I live financial stress. You know, I was depressed, suicidal. I remember moving from a very moldy, underground like place, you know, almost like a jail in many ways, prison, you know. And I moved and started working out, got out of depression 2017, and celebrating today 5 years in a marking celebratory, because in October 2019, you know, I'm an independent geopolitical analyst and theories Asperger's. I'm an ASPE, meaning that I have high functioning autism, and that condition, neurological divergent condition, because it's not a mental illness, makes people like myself, Aspies, obsessed with obsessive interest. And my holy obsessive trinity is geopolitics. I'm an independent geopolitical analyst and theorist 24/7, and of course a philosopher parallel with it, and also an artist. And my obsessive interests are geopolitics, sports, fitness, sports, dancing being my favorite sport, and of course the third one is rock and roll. That is my main trinity, if you will, you know. And fourth dimension, it could be I love matchmaking. So I'm obsessed about matchmaking, man. I play that rainbow, black and white and rainbow, you know, and I'm androgynous, pansexual, 50-50, but nonetheless, you know, I'm a great geopolitical analyst and theorist, and today I marked 5 years and I got proof. Since I have proof online, you know, that back in 2019 in October I had concluded that humanity is set towards an international conflagration. So back then, of course, in 2019, I did an in-depth analysis, and back then, of course, my analysis was, of course, that I predicted an international conflagration, which of course slowly resembles in a general manner what's happening now, you know. So that's what it is with that. I gotta watch for my fellow citizen. If he's gonna come this way, he's going the other way. Go, good for you. Keep it up. Watch it for those branches, you know. So I got a LOV with that, so sending him from good loving, wearing red, my favorite color, and gotta give it for that drill, you know, to get on that LOV. And I gotta watch him. I was gonna get out of his way, you know, myself, my private balance and security and liberty here. We gotta get it on together. We gotta let it down together. And you know, my individual liberty, his individual liberty, his security, his liberty, my joy. You know, I saw him coming fast. I was gonna warn him if we're gonna take to watch out for the branches, you know, for his security and liberty, because I'd rather be seeing him making some of that good loving, you know, I'd rather be seeing him working out, training and exercising and getting some good hugs. Somebody hug like he never hugged before today, you know. I enjoy that type of good loving, and I would definitely always gonna need a hug, and hug like you never hugged before. For me, that's the main thing I'm gonna say. Hug like you never hugged before today. If somebody makes it on this video, hug with consent. Don't start hugging people in the streets. Don't start hugging people in the streets. That's not what I said, but you know, and his liberty, his security, his work, his training to be parallel with my fitness, my security, my liberty. It's always got to be a balance, the individual and the collective. As a philosopher, centrist,
revolutionary centrism. My revolutionary centrism is tied hand in hand with my philosophies and the trinity of initiatives, which I'm calling for all to implement, And he was there on the run, good for you, good on the jog, and gotta get it on the drill to get it. And it's so super important. He was wearing my favorite color, red, so that's why I stopped a bit, paused, and watched. And for safety, I was thinking, of course, if the branches fall, how I was gonna, of course, be able to help, to support, because we got that good Samaritan law here in Quebec, which is a little bit of old school. It takes a little bit of old school with a new school. Can't have a little bit of old school. It takes a little bit of old with a new school. Hydro-Quebec dams, and today's marking 5 years ago in October. I posted a video on October 23rd, the first video back in 2019 in October, so it's 5 years marking today. Marking, of course, when I came to the conclusion as a geopolitical analyst and theorist that humanity is against it towards an international conflagration. And please, brothers and sisters, don't leave cans here. Don't leave cans. Beach day every day. Alcoholic, made where? Montreal, that's good, local, but don't leave it here. Put it in the recycling, please. Because we got rabbits, we got chipmunks, we got all sorts of birds and flora and fauna. So, marking 5 years. October, all the month of October is going to be geopolitics. Going to introduce today my theory called, of course, the Total Citizen Integrated North American Defense Strategic Initiative. I know it's kind of sounds a bit longish and a bit unfancy, but that's what it is. The North American Citizen Integrated, the Total North American Citizen Integrated Strategic Defense Initiative, because my protocols, of course, are mostly, first and foremost, for defense, security, and service, of what I call the North American Civilizational Collective, or the Collective North American Civilizational Complex, or the Complex of North American Civilization, the North American Civilization, the Complex, North American Civilizational Complex, the North American Civilizational Complex, the North American Civilizational Complex, the Complex of North American Civilizational Collective, of which we are part of. And you see this beautiful red, they're turning red now, and you see how beautiful nature is here. It is beautiful red, they're kind of burgundy, right? I forget the name, but I kind of have it in Latin from past lives. When I come here to the mountain, I get that flashes of reincarnations, and I was sometimes born a man, sometimes a woman from ancient Egypt. I was there at the wedding of Solomon when he married the Pharaoh's daughter, a mystery, and that's what it was here, and that's what we're gonna do for the go, and that's what we're gonna do for the now, and that's what we're gonna do for the XYZ to get it on the field now. And I just wanted to come a little bit here and take a little bit of gaze at the sun, and we're gonna circumvent back and head back inside on the right side, just like driving. But I just wanted to gaze at this beautiful majestic red burgundy type of flowers. They're not really flowers, right? They're more like, they're very soft to the touch. They have a softness and a beauty to them, so I really love it. I'm not gonna touch too much because I don't want to interfere, but there's something I love. It kind of looks like a pyramids, and it's just beautiful. See. So I just love this spot of the mountain here. It's kind of hidden, and it has that red. See, red, my favorite color type of shades here, and all these are here, like majestic, taller than me, being a piece of dust. And I just love the colors, red and green. The official colors of the Dragon Army is red, and the Dancing Goddess Army is green and red. And we play that black and white and rainbow for the North American Civilizational Collective. We gotta get it on the right, we gotta get it on the left, and we gotta get that defense here. Metropolis, Montreal Island, Metropolis, Montreal Island, Metropolis, Montreal Island, Metropolis. And here we gotta interject, and change, and sometimes we just gotta start our fitness journey today. Today, that's why I always say my fitness journey starts today. That's what it is. My fitness journey starts today.
Your fitness journey can start today. My fitness journey starts today. My fitness journey starts today. My fitness journey starts today. So my fitness journey starts today, right? Starts today. So that's what it is with the fitness journey. See somebody, my cousins, uncles, aunts, my family here, North American family, Quebec family, Quebec family, Quebec family, Quebec family, Quebec family, you know. Gotta get that Quebec family and we gotta get it on the go and that's how we gotta get it on the now. So here on the family, whoever wants to be my family, pledge your allegiance, legions, thou art family. 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 So 5 years, marking of course in October 2019. October 2019, October 2019, October 2019, October 2019, October 2019, when I had concluded that of course humanity is set towards an international conflagration, towards an international conflagration, towards an international conflagration. So being an ASPE, people with Asperger's, being neurodivergent, we have social weirdness, social awkwardness, you know, and it's not a mental illness. It is a neurological mental condition. Now, some people say that is part of an evolutionary step. Now, I don't know about that. I don't know about that. Like, evolutionary step, for me, it's a neurodivergent condition, but I saw a documentary. I watched only 5 minutes of it. I'm maybe gonna watch it later or in the coming days, weeks, and months and years ahead. But nonetheless, of course, by the BBC, British Broadcasting Corporation, and of course, not to be mistaken with the porn stuff, the BBC, but BBC British Broadcasting Corporation. But I can love both. But the point is that I don't watch porn. I'm celebrating 3 years, I think. Oh, this maybe September. Around 3 years. Around 3 years, I stopped watching pornography. Not out of morality or, well, I just stopped. And being androgynous, I got, no need to smile at me, I got a little scar, clit, dick, clit. I got a 2-in-1, but in the past days, weeks, and months, thanks to a high priestess of the goddess, I got a cream, so it's kind of healing. But I got lots of scars all over my body, and I do have a scar on my private clit, dick, clit, androgynous clit, dick, you know. So, anyways, we are sending up, and we're gonna get it on the go, and we're gonna get it on the now. So that's how we're gonna go do it on that, and we're gonna go interjecting on the LOV. So that's how we're gonna get it on the sky. So we're gonna get it on the love. So we gotta get it on the LOV. And we gotta refuse none, you know. So I refuse none. That is our law. Refuse none. And here we are on the mountain, and here we are on the go, and here we are on the black and white and rainbow. On the black and white and rainbow. On the black and white and rainbow. So here we are with that plantation zone, and gotta not pollute here, you know. You gotta be on the go, and you gotta get yourself a little bit of that nature. For healing myself here for years and years. I've been coming here and healing and getting on the time and getting on the zone and getting on the know and getting on the doing. You know, see the branches here. Sometimes you just gotta be careful. See, that's what I let people know, is there's branches which might fall, you know. So see, like those, see, he fell. So I always warn people we should put some signs, and that we should put some signs there just to make sure that, of course, branches do not fall on somebody, because there is that risk.
it's a risk here in the forest, and we always gotta go do that meditation. And for me, fitness, sports, dancing is my favorite sport. Turn that dragon into priestess, and we gotta get it on the XYZ and LOV, and we gotta get it on the Arbeit. And sometimes we meet in the center, and the public-private partnerships, which I'm calling for, is a PPP, a public-private partnership. Public-private partnership, a public-private partnership, a public-private partnership. A PPP for the North American greater collective complex. So sometimes we gotta interject with that, and we gotta get it on the go, and we gotta get it on the now. So it's something which we gotta be aware of, and gotta get it on the do. Sometimes we just gotta do. It takes doing, it takes being, it takes not only strength and force, it also takes love. And I say LOV. It's not all about fight. Sometimes it takes a little bit of loving. It's not all about fighting. Some of that, it takes a little bit of that love. Love and understanding. It's not all about strength and fight, and somebody hug like you never hugged before, and somebody making that good love. I love when I see people holding hands and kissing and hugging, and gotta take on that terrain here, and I gotta interject on the sides. Let's go through there. Let's go through the house. I gotta go drop the cycling, and I might have to change myself a little bit of that, a little bit on the sweaty side now. But maybe on the way back, I'm gonna change what I'm wearing, because I was getting a little bit on the sweaty, and we gotta get it on the sweaty side for that, and we gotta do on the red, and on the black, and then we gotta do on the show, and then we gotta move it up, and then we gotta bounce it up and down, and here we are on the interjections, and sometimes we just gotta put a step in front of the other and start our fitness journey. And my fitness journey always begins now. Today always begins now. Today. That's what I always say. Fitness journey always begins now. Today. That's what I say. As yours should. And today marking 5 years. 5 years ago. Gonna go get that hydration. 5 years ago. 5 years exactly. It was the whole month of October 2019. And of course, the whole month of October, usually before Scorpio's season enters, before Scorpios, the astrological sign of Scorpio, before it enters into Scorpio, I do an analysis. So I do an analysis. I'm just gonna change. I need to, okay, where can I change? While we're gonna go hydrate, we're gonna go change at where I want to build the Forgotten Goddess Temple, the House of the Dragon, and somewhere around the Rainbow People's Palace. That's where we're gonna go changing on the go, changing on the go, changing on the go, just changing on the go. Gotta get it for that now. So yeah, 5 years ago, I created a workout training program system. So I'm celebrating the creation of what I called the General War Integrated Total Body Training System, the General War Integrated Total Body Training System, the General War Integrated Total Body Training System, of which the rules are simple, effective, and efficient, and of which I've created back in 2019, and of which I performed the first session. I think it was October 22nd, and I posted the video on October 23rd, and I created it to be efficient, effective, and simple, to go hand in hand with a World War III scenario, of which, of course, the World War III scenario of which I had, of course, in mind was, of course, the World War III scenario of which I had it on the mind, and that's what it was, because that's what I concluded. I concluded that, of course, it's going to be an international conflagration, aka World War III. I would love to question mark for nuclear weapons, for the use of nuclear weapons. I kind of put like 50-50, half, and I put the use of biological weapons. I did put that the biological weapons are going to be used, biological warfare, but not necessarily nuclear warfare. So that was an open session, and that's what I'm going to be with that. And I don't know what the names of those white ones is, and gotta get a little bit of white flowers there. See, this you're not supposed to cross, but
We gotta get it on the crossing there, and we gotta get it on the love there. See, this is white ones there. I don't know what they're called, and gotta get it to XYZ. And I see a lot of people joyous here, coming early, 10:44, 10:43. Gotta get it in the new, and I gotta let people know if they venture in the forest that there's possibility of the branches, eh? So I gotta let people know if they get it there. I don't know what the name of those little flowers are. Something. The name doesn't come. Oh, please don't leave stuff. See, that's a plantation zone, so please don't. Oh, they're holding hands, and I'm happy. See, they're holding hands, and I'm happy. Now I'm happy. I can see people holding hands there. That's what we're fighting for, being armed and getting the Dragon Army. Those people who get on that LOV, and that's why we're gonna go on that level for the lovers, man, for the butchers, and for those who get that LOV there, you know. That's what's important. Somebody making love, somebody holding hands, and the farmers, the butchers, the bakers, the public workers of the 20th century who build the hydroelectric dams. I gotta be saluting, celebrating them. And here when we come to the mountain, I always love because I see people there on the big truck. On the big truck there. The big truck. Gonna go get the hydration, and we're gonna go around about it. Actually. Oh yeah, that's nice. That's nice and colorful, man. Beaucoup de couleurs. C'est ça que j'ai aimé, la couleur, là, vive de même. Ouais, avec l'arc-en-ciel, là. C'était beau. The youth are happy, I'm happy, man. That's what matters. For them, you know, the children of the empire, children of the empire, children of the empire. But please, don't pollute. This has to be put. Somebody might come back for that, if it is, but like, don't leave trash, you know? Don't leave trash. Don't leave trash, you know? Don't leave trash. Super important not to leave trash, you know? Super important not to leave trash. If you leave trash, just put it in the garbage, put it in the recycling, I just saw a date on that, 2015. My memory kind of blacks out, you know, I got retrograde amnesia. I have trouble as a blackout, you know, like the harbor ball, like my memory just kind of like a blackout, you know, so it's kind of on that. A blackout of memory, you know, a blackout of memory. I have flashes of some trauma, and I gotta go retrieve it this month. Gonna go ASAP probably Monday or this week to retrieve some medical records, because I remember I was an attack, a surprise attack, almost like a surprise attack. I had a dislocated shoulder, and then I was out for like 5 total days. I was just thought I was finished, but then I don't remember much after that. Before. So I don't know. Maybe it was gonna be a concussion or whatever the case may be. The important thing is today, now, and my healing. Survived COVID. COVID was like death, pestilence, and disease. COVID was like death, pestilence, and disease. COVID was like death, pestilence, and disease. COVID was like death, pestilence, and disease for me. COVID was like death, pestilence, and disease for me. I know it sounds like a rock and roll song, but hardcore metal song, you know.
Rivers of pestilence in the WW3. Take my eye and see. Sun, the king, the sun is shining, but 5 years ago, 2019 October, now we enter into the wilderness again. See, that's the main road. That's why we saw the children. That's why we saw the main children. That's why we see the workers there. So here we are on the go, and here we enter inside, and that's where they were, you know. And we enter inside now. I gotta be careful. Gotta be careful. Gotta be careful, because the branches might fall. The branches might fall. The branches might fall. The branches might fall. The branches might fall, which these ones have. So, anyways, I'm happy if I die today. I met a goddess. She called me limp dick and I loved it. I met a goddess. She called me limp dick and I loved it. Bonjour, ça va bien? Ça va. Je suis en stress financier, mais ça va. Faites attention, des fois dans la montagne, il y a des branches qui se tombent. Hein? Moi, j'en ramasse après le chemin, fait que j'avise les gens qui viennent dans la montagne. Parce que je l'ai vécu moi-même, j'ai vécu des... Ben, ils sont pas tombés sur moi, là, mais ils sont tombés sur le coin. Vous voyez comme ça, là? C'est toutes des... Ouais. D'habitude, j'entasse du chemin. Ah, ben c'est bon. La prochaine fois, puis si vous savez du monde qui vient ici, s'il vous plaît, les aviser que s'ils rentrent dans la forêt, il y a ce danger. OK. C'est bon. Ben, bonne journée. Dans le fond, soyez prudents, puis si vous allez dans la forêt et vous entendez quelque chose, soyez prêts à rock and roll vite. Bye bye. Bye bye. But that's what I said in French, because I never see people usually coming here on this trail. It's usually very rare, you know, because I'm going in the forest, but I gotta watch out for my auntie, you know, my family here, Quebecers, Canadians, and your family, we're family. Sometimes we're dysfunctional, but at the end of the day, I would defend Quebec, Canada. If there would be an invasion, you know, I'll be the first one to defend and get coast to coast, but only for defense. And I say with LOV to my brother Bill Blair that, of course, sign a paper that I will never ever be deployed and get that partnership with the Public Dragon Army, Public-Private Partnership, Dragon Army, Public-Private Partnership, Dragon Army, Public-Private Partnership. And of course, I didn't let her know about Asperger's, but see, I had a tendency to keep discussing. So that's my neurodivergent. We have to be told, and we acknowledge, and we do. We just have to be told directly, and we don't understand gossip and stuff like that. We don't get it. We don't get the gossip. We don't get that stuff. Like, we don't understand. We discuss ideas. We understand it from an ASPE, from a minority being neurodivergent minority who has high functioning autism, Asperger's, but not from a neurotypical perspective. From a neurotypical perspective, you know. So see, like this branch, the branch here, 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 the branch here. He fell. We gotta get it on the go. We gotta get it on the now. So here we're gonna go up and down. We're gonna go by the side here in the forest, and we're gonna get it on the now, and we're gonna get it on the do, and we always gotta get the beasts, and we always gotta get the peace, and we gotta rock and roll. And here it's slippery now, slippery, so it's got that water coming, so I gotta go on the right. See, just like driving, I go on the right side, but I'm not gonna go through that side. I'm just gonna change a little bit and go through here, because there's so many ways you can go in the forest. And again, 5 years ago, October 2019, I made an analysis. I do it on the daily because that's my obsessive interest. And ASPEs, we have obsessive interest, so it's 24/7, the constant geopolitical update, because geopolitical events, alliances, treaties, and of course historical context and civilizational developments in modern day and in the 20th century. But my conclusion was, in an overall general manner, if I can describe it in such a manner as to simplify it and make it concise, is that back in 2019, I came to the conclusion, mainly but not only, due to the fact that many unresolved conflicts from the 20th century, many unresolved conflicts from the 20th century had not been fully resolved, and there's going to be a continuity and a spillover, and that's the Russia-Ukraine, many ways,
Biggest war in Europe in 70 years, biggest war in Europe in 70 years, of course, with another one being, of course, the... Bonjour. Faites attention, mes chers, des fois, il y a des branches qui peuvent tomber d'en haut, sont pas si solides, si vous voyez comme sur le côté ici, là. Ça, c'est toutes des branches qui tombent. Fait que si vous faites de l'aventure dans la forêt, soyez attentifs, si vous entendez des bruits, soyez prêts à bouger bien vite. Okay. Parce que je l'ai vécu moi-même, j'en ramasse, des fois, je les tasse sur le côté. D'autres, ils vont joindre la route tout de suite en descendant. Là. OK. Non, juste pour vous dire, puis si vous savez du monde qui vient, juste leur avertir parce qu'il n'y a pas de signe, là, pour qu'ils soient prudents, là. Okay. Parce que je l'ai vécu moi-même, c'est pas tombé sur moi, mais c'est tombé comme proche, là, puis ça tombe. Bienvenue, bonne journée. So what I told them is, of course, that they should be prudent on the road. In French here, Quebecers, we love our French and we love our French communities. And I'm a Quebecer Canadian. I gotta let them know, you know, that there's no sign there, so they gotta be prudent when they go. See, like those branches, they're gonna fall, so they have to be on the prudent side and gonna let those people come. And see, we got branches here and there, so they fall. Hello. Parlez français, anglais? Faites attention, des fois, les branches qui tombent, soyez prudents sur la route, comme vous voyez ici, là. Oui. C'est toutes des branches qui tombent. Ah, okay. Fait que si vous attendez quelque chose, soyez prêts à l'alerte, puis soyez prêts à bouger du côté là, pour votre sécurité. Okay. Parce que j'en ramasse des fois sur le côté, moi-même, je les tasse. Juste avant-hier, la semaine passée, j'en ai tassé un couple, qui sont tombés. Oui, parce que ça peut faire mal. Merci. Puis, ça fait plaisir. Puis si vous connaissez d'autres gens qui viennent, juste leur dire, parce qu'on n'a pas d'avertissement, tu sais. On devrait en mettre de l'avertissement, là. Peut-être on va le faire bientôt, là, mais c'est la ville. Fait que... Okay. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, mes chers. So that's important that they be careful because I lived it here, you know, so I don't want them to get on the branch, to get them to get hurt on the branch on the mountain. I want them to keep healthy and they're my senior citizens. Maybe they build the hydroelectric dams. I forgot to ask. Maybe they build the hydroelectric dams. Thanks to those three, maybe they were engineers and we need to build some more hydro dams. I don't know their life. I don't know all that. I can speculate. They see me. They probably think like I'm neurodivergent. And see again, neurodivergence. I have to be told, you know, I have to be told to shut up or ferme la gueule, comme on dit en bon québécois, ferme ta gueule. Puis that's it. That's all. I'm understanding in that and. It's just neurodivergent, you know, neurodivergence, it's Asperger's and I'm socially awkward. I just have to make attentive to these branches who fall. Look at these, see, all these were, some of these were here, see, that's the proof, and we gotta get it on the go. So that's why we gotta go on that, see, we gotta get it on the go for now, and that's why we gotta go for there, you know, so it's something which I gotta be prudent on, and something which I gotta be knowledgeable about, and something which I gotta be myself indulgent in, so that's what we gotta be careful about, you know, like this, you know, because, you know, to have the higher self, because I don't know, their karma, perhaps I suffered due to past life, that's why I suffered so much, perhaps I had bad karma, I had to be sick for years, I had to experience being attacked and being committed against me acts of violence, and I got plenty of scars, but in the past years, you know, I will start over, and I started over a few times, and I died of COVID, and now my only stress is financial, so I gotta work on that as I go on the stairs here, and that's it, that's all rock and roll, you know, so I'm willing to get the median and the higher self, and to do good, and justice as we can, you know. My brothers and sisters who lose their liberty, it's freedom is a new thing under the sun, Mr. Solomon, and very few of us are worthy to fight in the cause of freedom, you know. So you gotta get on that go, and you gotta get on that no, so you gotta get on those chemin, and see they're building here. Gotta thank them, public workers, and I wish I could give them some feet washing massages rather than blah blah blah. So public workers, LOV, farmers, butchers, bakers, nurses, always meditating, the truckers on the road, the bakers, the cooks, all those now changing diapers in the daycares. It's 10:58, somebody getting some coffee, some cheeseburgers, public workers changing the aqueducts, changing some aqueducts, getting on the go, getting on the now, those truckers
truckers across North America, train conductors, dock workers on the strike in the USA. That's geopolitics one-on-one. We got to get that North American Collective Workers Party, North American Collective Workers Party, aka the Global North American Dragon Union, North American Dragon Union, aka the North American Collective Workers Party. You know, so it is something which we gotta be loving and we gotta be understanding. And in a parallel life, I also have Asperger's, but in that parallel life, I got Asperger's, high functioning autism, but I'm obsessed about science, technology, philosophy, science, technology, philosophy, science, technology, philosophy, about science, philosophy, technology, and of course computers. I build, design, computers, microchips, electronics, satellites, and everything to do with antennas. So that's what I do in that parallel life. That's what I've been doing, and here's what I do now, you know, for that XYZ. And sometimes we gotta get it on the love, you know. Gotta get it on the LOV, and we gotta get it on the LOV for now, and we gotta get a little bit of that justice, man. Redemption. You know, everybody deserves second chances. Everybody deserves, most people at least, maybe not everybody, but lots of people deserve second chances. 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 And my healing, my trillions of kisses laying the foundations for the first kingdom, the North American Democratic Republic, the Democratic Republic of North America, which is the dancing goddess and the dragon kingdom, which is my dream fundamentally, for a public-private partnership, Fundamentally, my initiatives, my plans, my protocol, I call for a PPP, a public-private partnership, public-private partnership. When my citizens there doing a jog, they're gonna be some loving, and you know I do 24/7 geopolitics, sports, fitness, and rock and roll, and that's 24/7. And Aspies, like I discussed yesterday, we understand it from a Aspie perspective gossip, but we don't engage because we kind of don't see the point, and we try to always find solutions, whether to XYZ, solutions, whatever the case may be, but of course to better and improve. And a lot of people mistake that we don't have empathy or compassion, but it's not that, it's that Asperger's, people, Aspies, like myself, we show it with action. So if somebody says, you know, whatever the case may be, money I don't have, I'm financially struggling, but somebody says if you can do it, let's say you're my friend, and if I lost a lot of friends, so now I know the past 45 months I've accepted I'm working on my neurological divergence on being an Aspie. So there's no medication for Asperger's. I just have to work on the symptoms to just work on the symptoms and be conscious of my difference and neurodivergence and being an Aspie. So that is the point. So the point is that, of course, being neurodivergent parallel to neurotypicals, I have as an Aspie those obsessive interests and weird social mannerisms. Sometimes, you know, we have symptoms like fixating things, looking at things very closely and attentively, very close to the face, and Asperger's symptoms. And sometimes we look at things very closely, we inspect things or objects, and we have a tendency to stare, we have a tendency to repeat things 2-3 times, we have a tendency towards echolalia. Echolalia is basically repeating the same sentence or phrase that somebody said. Somebody who speak a bit robotic, so it is Asperger's, it's a high functioning autism, and I live with it, and that's what it is. I live with it, and there's some branches which fell, there's some branches which fell. And here on the mountain, I love coming and I love meditating on civilization, always thinking about the workers. How about those dock workers? Play that black, white, and rainbow for the dock workers in the USA on the strike up in the say. Hey, for those who made less than 50,000, LOV, 50,000, give some charity, millionaire, reduce the costs of the tickets, NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, National
Basketball Association, MLB, give some charity. Don't be so selfish, don't be so selfish. Don't be so selfish, don't be so selfish, don't be so selfish, don't be so selfish. We gotta get it on the go, we gotta get it on the go, and we gotta get it on the now, getting on the now. So we gotta get it on the XYZ, we gotta get it on the now, and we gotta get it for that marriage here, marriage here, marriage here. Or we gotta go do it on that XYZ, or we gotta go do it on the now. And DC, we got more plantations, more plantations, more plantations, more plantations here with the trees, and those that have that rubber. See, those are plantation with the trees, and that's how we gotta get it on the go, and that's how we gotta be meditating on that, because they did the work here. See those 5 red ones? That is labor, brains, and muscle to plant these trees, and see, they did on that job. So we gotta be mindful of that. That here you got new plantations. So thank you. I appreciate Mother Nature appreciates, and we got a lot of work to do. I'm myself gonna take a circumvention here. See that red ribbon. That indicates that it was planted recently. So that's why I say don't pollute when you come here, because we're trying to regenerate, and replenish, and do a lot of good, do a lot of good for Mother Nature. It takes a lot of work. So I gotta salute. Takes financing, monies to buy, sell, finance, support the DRT. I'm gonna discuss the DRT, but now I'm gonna of course reiterate. And today, the first event marking 5 years since, of course, I created the General War Integrated Total Body Training System. General War Integrated Total Body Training System. 7 words, also known as the 300 workout or the Dragon Army workout. The Dragon Army workout is simple, effective, and efficient workout training program system which requires no equipment, and it of course increases general overall wellness. It increases general overall wellness. It increases general overall wellness. It increases general overall wellness. So that's what it is. The General War Integrated Total Body Training System I created back in 2019 to go hand in hand with a World War III scenario. You heard that correct. So to go with a World War III scenario, that's what I created. And now we're gonna take a little bit of the route here and go through the side, and I want to discuss the DRT. But once again, back in 2019 October, today I'm marking the first workout celebrating my conclusion at geopolitics. Back in 2019, as an independent geopolitical theoretical analyst, I predicted an international conflagration, and most of my protocols, of course, design and work what I've written, the initiatives and protocols, of course, are for the defense of the North American civilizational collective, for the collective North American civilizational complex, for the North American civilizational complex, for the complex of North American civilization, or for North America, what I call the greater North American civilizational complex. Basically, North American countries, as a North American Canadian Quebecer who was born on this island several times, in the USA 3 times, between 1776 and 1947. I was born 3 times. Once as a woman, twice as a man. You get that 50-50 now, get that Rainbow Dragon Pro Labor of Love Revolutionary Centers. We got to get that Republican Democratic Union, the North American Collective Workers Party for that centrism, and we got to get that LOV. Sometimes we just got to get the LOV for now, and sometimes we just got to get the love. And I love to see love acts of loving. We got to teach also the art of love. We also got to teach the art of love. We also got to teach the art of love. We also got to teach the art of love. We also got to teach the art of love. Is not all about fight. Sometimes that nature, civilization, healing. We got to build more supercomputers. And in a parallel life, I'm a scientist. Also have Asperger's, aka high functioning autism. But in that parallel life, my main obsessive interest is computer science, and I'm a hybrid of Bill Gates, Elon Musk, Sheryl Sandberg, if you will. So science, technology, in this life, geopolitics, I predicted. So my prediction was, again, to summarize it, was due to the fact that, of course, many unresolved conflicts from the 20th century are going to have a continuity in the 21st century. So many conflicts are going to be continued in the 21st century. Many conflicts are going to be continued in the 21st century. So that's what, of course, have made. And I made my General War Integrated Total Body Training System, and got to get that DRT with now, and got to get that creation of the UE. So now we'll to discuss the DRT, paradoxically. And I say this again, being an ASPI and being an independent geopolitical analyst and theorist, or theoretical analyst, geopolitical theoretical analyst, and being
somebody who has predicted in a general manner the current situation back in 2019. That's what I did with that. So that's what I did with the XYZ, and that's what we're gonna get on the go now, getting on the go now, and we gotta get it to do some of that workout training programs, and we gotta get encouraging all to work out and encourage all to work out. And my medicine and therapy is working out, training, and exercise. Parallel for mental health is gratitude. You know, gratitude, being grateful. I am financially stressed, but I would say if I would have stayed where I used to stay, I would have probably been dead or in jail. If I would have stayed where I used to stay, I would have been dead or in jail. And you know, I have scars on my body. I scratch less and less and less at my little dick clit. I am androgynous, so I got it. Sometimes it goes that rocket, rainbow rocket. Thanks to the goddess healing, goddess healing. But you know, I have to also serve, and we gotta be on that XYZ. So we gotta be on that loving, you know. So it is what it is with that. So we gotta be on the love, you know. So it's something which I gotta be doing myself, and I gotta be keeping doing, and it's something which of course makes me on the meditative side and makes me a philosopher and artist, and I love that rock and roll. And I'm gonna discuss the DRT, and of course I gotta say that paradoxically, the DRT is the only solution. Why? To what? To the current financial economic problems which we have. Of course the DRT is the only solution. 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 The DRT is the only solution, because due to the fact that we pay 46.5 billion in interest. That's how much we pay in interest. The public debt has come to a level that we now pay 46.5 billion in interest. I'm going to repeat that statement. So now we pay 46.5 billion in interest. That's the amount of interest we pay. So that is solely and only the interest on the public debt of Canada. It is 46.5 billion. 46.5 billion. A billion has 90. That's 46,000 million. That's 46,000 million. 46,000 million. 46,000 million. So due to the fact that we pay, of course, due to COVID, which I had, I survived it. I got triple vaccinated. You know, I encourage all to work out, train, exercise, and public hygiene and hand sanitation, and public hygiene, and hand sanitation. I always encourage all to sanitize, and hand sanitation is super important, and we got to get on that drill for that, and we got to get it on the go, and we always got to go to get that go, you know. And we are here. I got to let people know. See, I tossed 3 branches just last week, and I got proof. I got it on the camera, and here we are, you know. You see all the branches, so be careful. So the DRT, debt refusion theory for the creation of the UE. That is the only solution. And of course I gotta let these people know here, if they come, that of course they gotta be on the go. So the DRT, we're gonna be able to give them a little kiss and give a little bit of warning. Hello, you speak English? Yeah. Be careful if you venture in the forest, sometimes the branches fall. Oh. So see some branches I tossed there, so if you keep on venturing, just if you hear some cracks, be prudent, because there's the security, so be careful. Okay. You're welcome. You're welcome. I gotta let people know, you know, because see, I tossed here. This one was on the main road. This one, the one I tossed last time. So you gotta be careful. Gotta let them know. See that one also there. See. Salut, bonjour. How are you guys? Big, you speak English? Yes. Be careful that if you continue on the forest, that there's a tendency of the branches to fall. See, sometimes I toss them over, see? Yeah. And they tend to fall here. So because the health of the trees is not, so they can fall. So if you hear something, look up. Be ready to rock and roll. Okay. We will. For your safety. Where are you guys from? Mississippi. Mississippi, all the way from the deep south. How's that river when we go out louder? We're even further. Hey, love you guys. You know some French? I actually spent a year in France, but it was 30 years ago. Oh yeah, what brings you guys here? Just to coming up. come Nice. check it out, you know? Nice. Beautiful city. Please, one request. While you guys are here, only eat Quebec-made cheese, Quebec-made wine, Quebec-made chocolate. Everything has to be Quebec. Local. Please. I'm all about local. Please. Always. Wine. Try our wine. Did you guys try our wine? Not yet. No, not yet. Please do.
try our wine. And one more thing before I go, do you guys know that when you're here, all the electricity that you're utilizing is clean, zero pollution, zero emission. Okay. Wow. It does not pollute. Well, good. Yeah, this is a wonderful city. Love you guys. I love you guys coming here. Have a great day. And be careful again if you hear the cracks, eh? Bye. Anyways, I gotta let people know that, you know, there's the security for the security risk there for the branches, and I gotta give them a little bit of rock and roll, and I have to let them know, you know, because it's a safety security risk. You know what if I tossed it right there the other day, the branch right there, I tossed it the other day, the branches. So I always gotta let people know, you know, because if they get it on the go, they get it on the now, so they're gonna get it for the fall, you know. So that's what it is with that. So that's what it is with the doing, you know. So that's what I gotta let people know, you know, that they are on the doing to get it on the now, man. So I always gotta let people know for sure. We're from Mississippi. It reminds me of a past life, and I didn't mention I have Asperger's. They probably figured that I was weird, which I am, you know. We're weird Aspies, we're, you know, whatever we are. And we have our strengths, and mine is geopolitics. And the paradox is that I'm able to present the DRT, which is of course my theory, the DRT, the debt refusion theory. The DRT, the debt refusion theory, the DRT, the debt refusion theory. So what is the DRT? The DRT is the debt refusion theory. And why I say that is it is the only solution. You can argue all you want. Now where we are today in the weird situation, there's no solution but the DRT. So you can argue all you want, left, right, and center, but the DRT is the only solution, my friends, brothers and sisters. And as I go here on the mountain, I love seeing people coming here, and it always brings me some joy to my brothers and sisters in the USA, good old Mississippi, every day. So hey, LOV, come love with us here, man. LOV, man, always love to see people coming here from wherever they are, you know. So it's XYZ. So that's all we gotta do, and that's all we gotta bring a little bit of harmony with that. So that's what it is with that, man. Anyways, for the Mississippi, I love, you know. I gotta love. Love can heal myself. I gotta love others, you know. I want to, rather than be rich, I don't want to be financially stressed. I want to be loved, you know. And people to see love. And we got to play that defense hard, strong, like the hardball ball, like the Super Bowl, which finished 13-3, one of my favorites, actually. One of my favorites. Not last year's when my 49ers lost by 3 points in overtime. And don't go into that. Give some charity, though. Making too much, especially the one who made no new contract, 4 years, 120 million. Give some charity, give 10% of that. That's 30 million a year playing a sport on Sunday. I know there's risk, it's hard, but 30 million, give 10%, that's 3 million. Don't be so selfish, and give the public workers, the farmers, and those who change the garbage, those athletes who pick up the garbage, the compost, the public sanitation workers, public sanitation workers. Give them a little bit of charity with that. And the children are there on the go. They're happy, they're joyous. So I'm going on that happiness for the go, and they're joyous, they're happy, secure, I'm happy, secure. That's what matters. The children of the collective North America, the youth, the future, and you know, the elderly as well, because it takes a little bit of that old school, the 20th century takes a little bit of that old school, the 20th century. For the DRT, debt refusion theory, the debt refusion theory. That is the only solution. The DRT, debt refusion theory, debt refusion theory. So what is the DRT? Again, due to the fact that we pay 46.5 billion in interest in 2020, 2021, we paid 20.3 times 2, it's 40.6. So that's would have been double, but due to COVID, we had so many protocols which had to enable, of course, workers to survive and workers to live. And gotta cross that street here when I cross. So the workers, of course, to be salvaged. That's why there was the implementation of different protocols and programs, of course, which enabled this, of course, to get it on the go and to get it on the now. And that's why we have so much interest, which we have to pay. Do you guys need some guidance? I love your blue. You guys are matching like the sky. I love it.
Anyways, they smiled, elderly made a smile, and they had the map, so said if they need a little bit of guidance, and kind of smiled both, they nodded, so I engaged in conversation, and they were both senior citizens. They were wearing like blue, both of them were wearing beautiful blue, and like I thought of this guy. But they did a nice smile, they kind of nodded, said hello gently, and didn't want to impart and intercede. I just thought maybe I was some help, because sometimes people get lost on the mountain. They get lost, you know. They get lost on the mountain. They get lost. So we gotta have love for the elderly as well. They build so much. They build so much farms, so much civilization in North American collective civilization, which is a privilege. That was my thesis back in 2023. An independent philosopher, artist, doctor. The privilege of civilization. The privilege of civilization. The privilege of civilization. The privilege of civilization. So that's what it is with that, and that's what it is with that. You know. So the DRT, we pay 46.5 billion. 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion in interest. Can you imagine? That's how much interest we pay. That's how much interest we pay. That is how much interest we pay. Just the interest on the debt. Just the interest on the debt. Just the interest on the debt. Let's imagine that. So that is just the interest we pay on the debt. 46.5 billion. We paid 20.3 2020 2021, so double that would have been 20.3 times 2 would have been 40.6. So now it's 46.5. Now it's 46.5. It's 46.5 now. 46.5. It more than doubled, of course, due to COVID and the protocols which we have, to the initiation of the COVID protocols and whatever have you, but that's how much we paid. In 2020, 2021 fiscal year. We now pay 46.5. So there's no way but my DRT. I'm going to try to explain it as concisely, as simply as I possibly can in these matters, because Asperger's, being an Asperger, one of the symptoms, and again, there's no medication for my neurodivergence, I just have to manage the symptoms, is that we tend to be overly verbose, overly philosophical, overly sophisticated, overly verbose, overly sophisticated, overly verbose, overly sophisticated, overly verbose. Overly intellectual, philosophical, intellectual, academic, scholarly, and of course sometimes complex in matters which can be simplified. So I'm going to try to be as simple as I can, and I'm going to go a little bit of the sun here. Gonna go on the go. Oh yeah. Hello. You guys speak English? Parlez français? You guys know, be careful if you go, because sometimes in the forest the branches fall. Okay. So just for your safety, be careful, because this is like my second home. I know the mountain, you know, and sometimes I find the branches here and I toss them to the side, see? Yes. Yeah. So just the other day, so just be prudent for your safety. If you hear some, look up, because the health of the trees is not that great. So due to the health, sometimes the branches fall. So if you go in the forest and don't stay, just careful. And where is this famous escalier? L'escalier? Yes, there should be really nice steps where you can climb down. Okay. You want to go to McGill, yeah? I'll show you. Where are you guys from? I'm From Germany. Germany! Well, Ah. What? My husband in Germany? but you're not in Germany. Yeah. Nicht in Deutschland. No. So this way, Yeah. and we will see it. Yeah. Okay. Gonna go with you. We don't want to I'm destroy gonna your get out plans. of What are the- you doing with your notebook and there? I'm actually, this is my fitness, you know? Fitness. I do fitness, I do rock and roll, I do workouts, I train, and I clean the mountain. Okay. Because sometimes people leave trash in the mountain. They leave garbage, you know, cans I find, and I bring to the public. Says here we try to preserve. See, this here says, I'm going to translate. This is the plantation. We're planting new, so we're trying to plant. But a lot of people, they leave the cans, the trash. So I do a lot of that, especially inside the forest. And you guys, what brings you to Montreal? We're traveling Canada. Yeah. We always wanted to go there. We are now since 1.5 weeks in the country. Yeah. We really like it. It's really nice. I'm in love with Annalena Baerbeck. I'm in love with She's a Annalena good one. I like Baerbeck. her too. But they're getting real big problems. Ich liebe Annalena. Ein guten Tag und eine Nacht.
Dein Kriegen, deine Macht. I like to sing in German. Rock and roll. Good for you guys. Can I please ask you to only buy local wine and local cheese and local products, please? Well, until now we didn't buy any products at all as we are staying at a hotel and it's Yeah. presented Sure, for we us. try that. I mean, if you go somewhere, why not Yeah. eating Yeah. what comes from the place where you are? Yeah. And you know that here the electricity is clean, eh? We have hydroelectricity Yeah. here. Yeah. Careful. We don't. See deers? That's why I let you know, because the branches sometimes fall. So I know the mountain, this is like mine house. And see people leave like cans like that, so sometimes I clean that, see? That's what I do. See, they leave cans like it's no good. It's no good for the environment, because we have birds and we have rabbits. So, That's what we thought, like they had some signs for that it's but yeah, like poison. it's no against good. Rabbits or whatever. Yeah. Here you go, dear. So you have the big stairs Right. We will manage. Thanks a lot. right Yeah. here. Yeah. These are stairs, and if you want to have a coffee, you have the Belvedere. You go Yeah. In up, this direction. up, Yeah. and you can see the city. I would recommend you guys go there. See, here you go up. We were already there. Yeah, we have been. Oh, you've been. Yes. We have seen. Oh, you've On this seen. bit. And now Okay. we would like to go down. Dinosaur. Yeah. All right. Love it. Thanks Love so you much. guys. Liebe. And please tell Annalena that she has an admirer. Annalena When I Baerback. meet her, I will tell her already. Hey, merci beaucoup. Have a good time. Ça fait plaisir, mes chers. Bienvenue dans la belle province. Bye bye. They gotta get it on the belle province, man, and we gotta get on that Deutsch. I said the Germany wearing the hat, and they're here. I have to let them know because it's falling down, you know. So if they're falling down here, you know, they're falling down on that, so they're gonna fall down on the here. And I love to sing German songs, but I have always in a past life. Sometimes I was born a woman, you know, a woman. I was born like a woman. So a woman, when I was born, a woman is a woman and a man. In Germany, in the past. So I lived many past lives, many incarnations, and you know, and I was born here as a woman, Quebecoise, in 1744. I served the Coureur de Bois, and I was born a man. I served in the SPVM for like 5 years. I met Louis Cyr, you know, so here I am on the mountain, you know, so he's got to get it for the go, and I love, I was wearing actually the German hat. I'm going to auction it for $1 million. Give 50% to my anonymous friend. Give 50% for my anonymous friend. Give 50% for my anonymous friend. Give 50% for my anonymous friend. But it so happens that I love the German soccer, but I don't like much soccer. Dancing is my favorite sport, but I love the German soccer, Liga. And I love the German national soccer team. They have a very unique way of playing, strategic, conservative kind of soccer. It's kind of elegant. So I love, I can show love to my Germans. And I was born in Germany in a past life. So I know a little bit of German. It triggers me. And I forgot to mention Asperger's, but you probably figured that I'm weird. But yeah, I'm weird, man. Weird with Asperger's. Back to the DIT. Forget all that I'm rainbow, past lives, incarnations, that, you know, I love my BDSM switch, I got scars, I'm androgynous, pansexual. Now focus on the DRT. So the dead refusion theory is the only solution. The only solution. Why do I say that is this the only solution? Due to the fact that we pay 46.5 billion in interest. 46.5 billion in interest. That's how much interest we pay. 46.5 billion in interest. 46.5 billion in interest. It doubled. During 2020, 2021, it was 20.3. 20.3 times 3 would have been 40.6.
And now it's 46.5, 46.5, 46.5. Look at here at the Montreal. That's the city. Or the Hack. That's the island. That's the metropolis. And here we got the mountain. And you see all the harmony, all the building and the firefighters and the butchers all the way to Mississippi that you know we rock and roll, dragging on the go. When you see that pyramid and you see the sky we roll and I wrapping up like the sun shining and they're gonna go for Germany and the planes are flying. Gotta get that NATO for the troops go chase some diapers. Gotta say salute the butchers and the bakers and the truckers. Those on strike need some workers. Ain't no millionaires and the butchers. Gotta put that arbeit for the people, for the flower, for the sun up in the one, for the sun up in the screamer, for the clean up in the bean, for the spleen up in the bean, for the bean up in the beans. They got those skyscrapers, you know that lead machine, you pyramid, and I know you vasa, for the vasa, for the wash, for the skis up in the please, for the truckers, for the nurses, for the doctors, for the firefighters. I ain't got the money for the guitar. If I make a million, gonna give a million to anonymous friend got 50-50. Gotta play it for your knee. Gotta play it for your knee. Gotta play it on the knee. Gotta play it on the B. Gotta play it on the C. Gotta play it on the B. Gotta play that coast to coast. Gotta play that coast to roaster. Gotta get that roast to roaster. Gotta get that roast to boaster. Gotta get that coast to coaster. Gotta get that coast to coaster. Gotta get the butchers and the nurses. Gotta get that firefighters. Gotta get a piece of loving. Gotta get a piece of loving. Gotta get that strength with it. Hey, look at that beautiful, majestic city. That is the city of the Hawk. Montreal Island. Island of that Montreal Island of the Hawk. HAWK Hawk Island. We're gonna go for the other side and we're gonna get discussing that DRT. So please do not pollute, don't leave cans, don't leave trash. Put it because we got rabbits, we got chipmunks, we got marmots. So look at that beautiful city. That's my favorite pyramid. That's that skyscraper, which is yours truly's favorite. Right there is go for that rock and roll drill. On the going on the show. Satellites, build some more satellites, on those computers, on the side, on the docks, on the love and on the squats. For those butchers, for those farmers, for those daycare workers, changing some of those diapers, gotta get full LOV. For the firefighters, gotta get a little bit of LOV for those firefighters. It ain't all about that fight. Takes a little bit of loving light. You know. It ain't all about the fight. Takes a little bit of loving light. Loving light on life would turn the other cheek. May I be avenged that sevenfold. May I be avenged that sevenfold. I'm open for the table, for the business, for the pleasure, for the bakers, for the cookers, for that wine. We got the wine and cheese up in Quebec. We got Montreal, you see the best. Then we're gonna see on you and me later on. We're gonna switch it to that French, cause we in the Belle Province. Let's go for that sun, and we gotta get it for the one, we gotta get it for the dumb, we gotta get it for the dumb, we gotta get it for the dime up in the sun. We gotta get it for the dime up in the one, we gotta get it for the dime up in the one, we gotta sing it for the sun up in the holiday, we gotta scream it every day for the lovers, for the cooks, for the burgers, for the books, for those cooking burgers, cheeseburgers, and those hamburgers. Gotta eat them, eat. Those are the machines that farmers bleed. For the firefighters, gotta get some love due, gotta get some beef from me, gotta get some leaves from me. For the least up in the least, for the construction workers on those knees, going up on those cranes, please. Construction workers on the knees, going up on those construction workers on the knees, going up for the horrors of the hawk. Hawk, sun is shining, that's a buck. That's a bark up in the love, that's up in the serve, that's the DRT up in the love. Let's go for that. DRT now. The DRT, Debt Refusion TV. For the creation of the UE, again I say, and I know to be, it is the only solution. The DRT is the only solution. The DRT is the only solution. So I gotta see there. You can kind of go, but it's kind of like a weird trail. But you gotta be careful. Hello, speak English. Please be careful if you venture out in the forest. There's sometimes the possibility that branches tend to fall from the trees, and a lot of times I have to push them on the side. So the health of the trees is not that healthy. So for your security, just if you hear something, look up and be ready to rock and roll, bro. Thank you. Bye. You're welcome. So I gotta let them know. See, like these branches here, they fell. So we gotta get it on the go and we gotta get it on the now. So it's always good for them to get on those drills because I don't know, his karma, and whatever, left, right, or center. If you're on left, doesn't matter. Right here, I gotta be looking out. I see those trees. See, look at those. That one's big. See. That one's very big. That one fell. Some of them fell here. Sometimes I toss them over there.
So it's always careful. Bonjour. Are you guys speaking English? Yes. Please, if you continue in the forest, be careful and prudent sometimes because of the health of the trees. There's a tendency for the branches to fall. And myself, sometimes I pick them from the trail and I push them so. Okay. Just if you hear something, look up, hear a crack, be ready to rock and roll and move out of their way so you'll be not in harm's way. Thank you. You're welcome. Appreciate that. Where are you guys from? We're from Maine. Maine! That's not too far. I can we're almost neighbors. walk. We're neighbors. We're neighbors. Who are you talking to then? I'm doing rock and roll. I'm doing vlogs, you know. Oh. I'm doing long vlogs. What brings you up here to Quebec? Vacation for a few days. Nice. You guys speak French? Yeah, He does. oui. Parlez français? Oui, mais je ne comprends pas le français canadien. Le Québécois? Oui, le québécois, c'est très difficile. C'est pas grave, but he's good. He's good. He's good. Maine! One thing, please, guys. While you're here, only Quebec cheese, only Quebec wine, only Quebec goods. Oh yeah, we Yeah. totally. And We're one, into the local. one Yeah, thing, yeah, you guys for know sure. that here the electricity is not polluting, eh? You guys knew that? Well, you mean your The water? hydro All Quebec. Hydro. Yeah. Yeah, well, anyways, we you know, we get a lot of our power from Canada. You get it actually, from yeah. here, right? Yeah. Got your backs coast to coast. Love you guys coming here. Bring all the family, and be careful, because I've experienced it. It was not on me, but it was like just like 44 yards. Yeah. I hear, Big and sometimes yeah. I pick them up from here because the health of the trees. Thank you. Have a good day. Have a great day. Bonne journée. Bonne journée à vous, mes chers messieurs de la Maine. Bye bye. From Maine, man. Maine machine from the Maine machine from the spleen. They gotta get it from the main top. Now that DRT, I gotta focus, but I gotta let them know because they're my fellow citizens, my family from the United States. You know, they're my family from the USA, and I was born there in three past lives, 3 incarnations. So I'm always concerned a bit because of this falling trees, and you know, I gotta let them know because I see them, I've witnessed, I have a proof on the camera. It falls, it gets on, and there's on the trees, and that's why we gotta go on the trees, you know. You gotta go on the trees, and you gotta go on the trees. So that's the health of the trees. Is not some trees don't like to generalize. I guess that's aspies, it's different dimensions of the aspies and the aspies of the different dimensions of the LOV, you know. So that's how we gotta get it on the love, you know. So that's how we gotta get it on the love now. So that's what we gotta get on the slipped but not fell. I fell, but I rise. So here we are. So we got to get it on the go, and we got to get it on the so, and we got to get it for you know. So it's that DRT now. Now it's time for DRT, the debt refusion theory. The DRT, the debt refusion theory. What is the DRT? The DRT stands for D, debt, R, refusion theory. My brothers and sisters, is the only solution for the collective North American civilization. I speak for Canada first. Why? Because we pay 46.5 billion in interest. That's 46.5 billion. That's 46,000 million. 46,000 million. That's 46,000 million. 46,000 million. 46,000 million. That's how much it is. That's how much it is. We gotta go by the side. We have a choice. Choice left or right, left or right, left or right. That's we got a choice. We got a choice. We got a choice. We got a choice. A choice. We got a choice. So 46.5 billion. That's in 2021 fiscal year. It was 20.3. 20.3 double. It's 40.6. Of course, we had COVID. Myself to survive COVID. That's why we had to initiate protocols. Protocols for the workers, for the support, to have support for people to live, right? To finance their food, their rent, pay the rent, and all the things that they had. So that's what it is with that, and that's what it is with that. So that's what we gotta be doing on the go and on the now, and it's always important to get it on the drill. And see, this branch here was tossed, this branch here was tossed, this branch here was tossed. The branch there was tossed with it, so that's why we gotta go for the tossing, and that's why we gotta go for that hawk, you know. And we gotta go for that XYZ, and it'll be, you know, that light, the sun, my Pope the King shining. So that's what we gotta go doing on the love, you know. So XYZ for the lovers, butchers, bakers, nurses. The DRT is the only solution. As much as you will to argue left, right, and center, there's no solution but the DRT.
debt refusion theory, debt refusion theory, the DRT, debt refusion theory, DRT, the debt refusion theory, for the creation of the UE, the Universal Exchange Unit. That is the only solution now where we are now. The DRT is the only solution. So the DRT is the only solution for the creation of the UE, for the creation of the UE, for the creation of the UE, for the creation of the UE. So the DRT, debt refusion theory, for the creation of the UE is the only solution, is the only solution. The motive, the reason, and that's proof. You can check with Tiff Mackler, the Governor General, 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 you know, the Governor General, Governor General, the Governor General, the Governor General, the Governor General, the Governor General. That, of course, we can check it with them, the Governor General, of course, the Governor General of Bank of Canada, Tiff Mackler, is the only solution, is the only solution, is the only solution. That's what it is, the only solution, the only solution. Here we are, another place, another venue where you can check up, and you can go down, but be prudent, you know. You can go by the side, look at another venue there. You can go relax, go make out. Just be sure that if there's children, family with children coming here, that you just kiss and hug. And here's a perfect make out. Go make out for me there. Make out for me. Go make some good loving, good hugging there. Hug like you never hugged before. And gotta get for some LOV to those firefighters, and gotta get that LOV for those bridge builders, public workers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all involved in the production, distribution of food. Firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, all those involved in the production, distribution of food across the collective North American civilizational complex. Firefighters, somebody give them a good massage therapy session. A good massage therapy session. Gotta get it on the go. Gotta get it on the go for my fellow citizens there on the drive, you know. So I gotta get it on the go with that. So that's how they gotta go doing with that. So hey, we gotta go doing for the lovers. They're jogging, and gonna get it for that beautiful city. Look at that beautiful city, Hawk Island. The DRT, debt refusion theory. DRT, debt refusion theory. So. Love you, firefighters. Get back home safe. Make some good loving tonight. Tonight's not the night. Today's not the day. Today is the day to work out, try and exercise, and hug like you never hugged before, and dance and love, and try to be less selfish, and work on the ASPE symptoms for myself, and work on the selfishness, and play that good defense. North Americans unite. The DRT is the only solution. DRT, debt refusion theory. We pay 46.5 billion. That's 46,000 million. Check the numbers. I'm not making them up. Check with Tiff Mackler. You can check them yourself. Verify them with the Bank of Canada. You can check the numbers yourself. So you can actually check and verify. Verify the numbers which are on the propositions on the Bank of Canada. We pay 46.5 billion. That is the amount we paid. That's 20. It was in 2020, 2021. It was 20.3 times 2. That would have been 40.6. So now it's more than doubled, of course, due to COVID, but nonetheless. The DRT is the only solution as I go roundabout here and explain it. The DRT as much as I can, so as simply as I can. So here it is. Keep in mind that my DRT theory stands for D, debt, R, refusion, T theory, includes monetary integration theory, monetary integration theory is exactly what was done in the European Union. In the European Union. So the Europeans, the Germans, Germany, got rid of the Deutsche Mark, got rid of their central bank, Italians as well, French, many countries in the European Union. They got rid of their old currency. So they created a common currency known as the euro. When the creation of a central bank, they let be destroyed in the 90s. Many decades ago. It began after the Second World War, slowly and gradually, economic integration, and they implemented the theory known, of course, as the monetary integration
theory, monetary integration theory, monetary integration theory, monetary integration theory. So that is their theory. That is the theory. My DRT theory includes monetary integration theory, which is the financial theory which was implemented in the European Union. That was the implementation of the monetary integration theory, MIT, monetary integration theory, which is a financial theory. And of course, it's been implemented successfully in the European Union with the creation of the ECB, the European Central Bank. They created a common central bank. So my DRT includes that theory in it. So we're going to do it in the collective North American complex, in the North American collective complex. We're going to do it differently. So we're going to do it differently. We're going to do it differently. So here it is. And it's the only solution. It's the only solution due to the fact. So it's the only solution due to the fact that we now pay 46.5 billion in interest the fiscal year 2023-2024, the fiscal year 2023-2024, the fiscal year 2022-2024. So we're gonna take all the public and the private, all the public and the private debt. We're gonna take all the public and the private debt. We're gonna take all the public and the private debt, all the public and the private debt, all the public and the private debt, including my 10,000, including my 10,000, including my 10,000. So my 10,000 got $10,000 in debt. My $10,000, yours. So all the debt, coast to coast, coast to coast, coast to coast. My $10,000, your 10,000, whatever the case may be. My $10,000, your $10,000, whatever the case may be. All the debt, public and private debt, all the debt, public and private debt. We're gonna refuse it, and of course we're gonna create with that money. That's gonna be initial central bank, which we're gonna create, of course. We're gonna create a new bank called on this European, called on this euro, so it's gotta be on that XYZ, so that's how it is, so it's XYZ, and they're doing a little bit of jog, so they're doing there on the XYZ, and we gotta get it on the go, and we gotta get it on the go with that, and we're gonna give it on the love, My black brothers and sisters were 13.3%, Fire together here in North America is 13.4% of my brothers and sisters are black, and I put on the table kisses and hugs to work. Sometimes we got internal biases, subconscious biases, which we are not totally aware, so we gotta work on them, of course, subconsciously, to work together and to reconcile with my native brothers and with something practical, to get it on the kiss, and that's what it is for that, for the go, and for the love, and for the XYZ, and for the lovers on the love, and for those, of course, who gotta get it on the go. That's what it is with that, that's what it is with that, so that's why they go it on the go, so that's why they gotta get it on the love, man, so, so love, action, kisses, hugs, and, get a little bit of that XYZ, and we gotta get it for those lovers, man, for the butchers, man, for the bakers, for my black brothers and sisters. 13.4%, of North Americans are black, and I put on the table kisses, hugs, and sometimes we got subconscious biases, and myself having been laid off so many times, and due to Asperger's and short unemployment, chronic, long, short-lived thesis, short-lived thesis, and whatever the case may be, to get it on the go. Wow, what a son! What a son! The very sun. The sun is beautiful. It's very strong. It's so strong with the sun now, Oh, we gotta go do it on that, We gotta get it on the love, and we gotta get it on the love, man. For the sun. And we gotta get it for the drill inside, like that. I'm gonna circumvent. We're gonna go roundabout. I'm gonna continue discussing the DRT right there. See? There's different trails. So we're gonna get discussing
the DRT, the DRT, the DRT, the DRT, the DRT. So all the debt, public and private, my 10,500, my 10,500, my 10,500, my debt, your debt, our debt. I got 10,000 debt to the RBC Royal Bank of Canada, to the RBC Royal Bank of Canada, to the RBC Royal Bank of Canada, my DRT to the RBC Royal Bank of Canada, to the RBC. And I love these yellow flowers, so I don't want to disturb the bees. I'm there working. Where there's bees, there's honey. You know that I love yellow honey. Honey, that was beautiful also. That smell. Those smell a bit potent, these ones. So there's beautiful flora here, eh? Flora, fauna. And of course, we gotta go get it on the go, so we gotta go get it on the now. So the DRT, take all the public and the private debt, right? So my 10,500, your 10,500, ours, yours, all the debt, all the public and the private debt. But we pay 46.5 billion in interest. So that's the amount which cannot be sustained. It is sustainable. It's not sustainable. The amount is not sustainable, right? Hello. Be careful, guys. If you continue in the forest, the branches sometimes fall. I did notice there were some that had given So- wanted to no, sit thank you for the somewhere warning. quiet just for 5 minutes. Yeah. Thank you. And I know the forest, and sometimes myself, I take them and I toss them to the side, see? So I always advise fellow travelers, because this is like my second home, so I come here so much and I let people know for their safety, you know? So if you keep continuing, where are you guys from? London. All the way to London. Well, we work in London, but we live in I was Cheltenham. born in London. About 2 My favorite poet, Aleister Crowley, was roaming about London. I don't know. It's a group. You know? You don't know? No, I don't. Oh, his poetry is so good. I don't know if you guys into poetry. Yeah, yeah. Oh, he wrote the best poems. The no, best. no. Aleister Edward Crowley. Aleister Edward Crowley, born October 1875. 1875. Anyways, we're gonna disturb you guys. Just one request. Please, Warning as well, please. When you're here, There's one just up there, you can see it's forked off. you don't want that falling on anybody. No, I was watching it rather nervously as I went under. Yeah, and I know the mountain. Please, before I depart, please, while you're here, please only drink Quebec wine. Eat Quebec We have. cheese, only Quebec products. I've been trying to eat local. No, we have. Promise? We have. I have Yeah, been yeah, no, trying. we have. You have to see the label Quebec, made in Quebec. Yes, we have. Promise? Yeah. All right. I can Because easily make that promise. It's one of my rules to Very travel. much if want I to go eat in England, locally. it's only gonna be English. English cheese, English wine, English. I don't drink much, but English wine, you'll have to hunt hard for. oh yeah. English beer is easier. Yeah, even we don't Oh drink yeah, English beer, wine. beer. No. Merci, bienvenue dans la belle province. Ciao, ciao. Anyways, they don't drink beer. I don't drink beer, but they smile. They say kind of hello, nodded, and I let them know for their safety here that they get the products, you know, so they get the products, and so that branches don't fall on their heads, you know. They saw, they noticed, I noticed, and I tossed them the other day. I had the video there when you see I tossed them like 3 branches, and the other day tossing on the branches and see all those branches. Some other people tossed them, so it's important that to be mindful of that and meditate on that and know and be conscious. If you come in the forest, amoureu, come, love, hug, dance, work out, train, eat, put in the garbage, put in the trash. Watch for the branches, for the branches. Watch for the branches, they might fall on you, they might fall on you, they might fall on you. So that's what I gotta be doing, my fellow. We're from London. Hey, what? Oh my. Good for you, good for you. So back to the DRT debt refusion theory. Maybe it's gonna be England included, transatlantic, but first for Canada. So we're gonna take all the debt, the DRT explain again. The D stands for D, debt, R, refusion, T for theory. And of course it contains monetary integration theory, monetary integration theory, monetary integration theory for the creation of the UE. So we're going to do, my DRT contains monetary integration theory, which is the financial theory which they did in the European Union via the creation of the European Central Bank and the creation of the euro. So my theory includes monetary integration theory. So that's important to note and take note and be mindful of. So here it is, they explain. So we're going to take all the public and the private debt,
debt, all the public and the private debt. My $10,000 included, $10,000 to the RBC, Royal Bank of Canada. I got $10,000. You got coast to coast all the debt, public and private, and check the numbers. We pay 46.5 billion in interest. Just in interest, debt servicing, aka interest we pay on the public debt, it's 46.5 billion. It went from 20.3 in 2020-2021 to this fiscal year 2023-2024. So we gotta be checking with the Bank of Canada governor, Jeff Mackler. Write him an email, explain him the DRT, the DRT debt refusion treaty for the creation of the UE. So we're gonna take all the public and the private debt, all the public and the private debt, all the public and the private debt, all the public and the private debt. So we're gonna take all the public and the private debt, my debt, your debt, our debt, your debt. So my 10,000, your 10,000, all the debt, public and the private. So all the debt, coast to coast, coast to coast, coast to coast, all the debt, public, private debt. We're gonna add it all up, add it all up, add it all up, add it all up, add all the debt together, bundle it up, due to the fact that the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international business, global commerce, import, export, and tourism. And of course, we're going to convert all the public and the private debt to US dollars, to US dollars, to US dollars, to US dollars. So we're going to do that conversion, added with the public-private debt of the US, but Canada first, Mexico is the part of North America, Haiti, Dominican Republic, and all the other countries of the North American Collective Complex, whatever countries are, XYZ, and added all up, all that debt, public and private debt, is going to be the initial money supply. The initial money supply is going to be, the initial money supply is going to be, the initial money supply is going to be, the initial money supply for a new bank, for a new bank, for a new bank, for a new bank, for a new bank. So all the money is going to be, of course, the new currency, the new currency, the new currency, the new currency. So all the money is going to be the new currency for a new central bank, for a new central bank, for a new central bank. All that money is going to be the new currency. All the debt, public and private debt, all that money is going to be the new currency, the new currency, the new currency, the new currency. All the money, all the debt, public and private debt, public and private debt, all the public and the private debt. It's going to be the new currency. So all the public private debt will be the initial money supply. We're going to create a central bank just like they did with the monetary integration theory. Remember, my DRT includes monetary integration theory, which is exactly what was done in the European Union. So that's what they're going to be with that, and that's what they're going to be with that. So the DRT for the creation of the UE, Universal Exchange Unit. Wow, how beautiful that looks in the sun. How beautiful that looks in the sun. Beautiful that looks in the sun. Just flashing green. Anyways, so all the debt, public and private debt, public and private debt, public and private debt, all the debt, public and private, that we're going to be converted to US dollar, added with the US dollar, with the Mexican peso converted to US dollar. All that money is going to be the initial money supply, for a new central bank, 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 for a new central bank. So all that money is going to be the initial money supply, the initial money supply. We're gonna set and create the UE, U dot universal E dot exchange unit. The UE, U dot universal E dot exchange U dot U dot universal E dot exchange unit. The UE, U dot universal E dot exchange unit. The UE, U dot universal E dot exchange unit. U dot universal E dot exchange U dot UE. The UE, U dot universal E dot exchange unit. The UE, we're going to create a new currency based on the value of the US dollar called the UE, the universal exchange dollar, the universal exchange dollar, the universal exchange dollar. The UE, not the universal exchange dollar, but we're going to create the UE. So the UE, U dot universal E dot exchange unit. The UE, based on the value of the US dollar. So all the money, the public and the private debt, is going to be the initial money supply for this new currency, which we're going to call the UE, just like they created the euro and the European Central Bank. Because remember, my DRT contains monetary integration theory, my DRT contains monetary integration theory, my DRT, debt refusion theory, contains monetary integration theory. So the UE, U dot universal E dot exchange unit, is going to be on the value of the dollar. We're going to set an interest rate level of 10%, 10%. It could be 3.33, 1.56, 6.1, 9.3,
7.18. Below 10 by principle. 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 By principle by below 10. So that's what it's going to be. The UE, Universal Exchange Unit. That's what it's going to be. The new currency to buy, sell, trade, future option, put stocks. Buy, sell, trade, future option, put stocks. Buy, trade, sell, future option, put stocks. Buy, sell, trade, future option, put stocks. Buy, sell, trade, future option, put stocks. Future option, put stocks. That's what it's gonna be. Buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Future option, put stocks. That's what it's gonna be. That's what it's gonna be. That's what it's gonna be. To buy, sell, future option, puts and stocks. Give some charity. So the UE is going to be, with that money, we're going to be able to mass finance the building of the infrastructure of the collective North American civilizational conflict. I slipped, but I didn't fall. Somebody pushed sevenfold. Anyways, gonna get it on that goal, and of course, gotta get it for the UE. With that money, we're gonna be able to rebuild the infrastructure of the collective North American civilizational complex of North America. With all that money, we're gonna be able to rebuild more Quebec hydroelectric dams, finance people to work out, train, exercise, finance the opening of mountains, the Cheyenne Mountains times 44, and of course to open up 44, build 44 tunnels across the North American civilizational collective, across the collective North American civilizational complex, to of course in case of a thermonuclear war, finance the complementary covenant and cooperative public-private institutions, the North American Citizen Integrated Dance League, North American Citizen Integrated Dance League, aka the Dancing Goddess Army, North American Citizen Integrated Dance League, and with the Dragon Army, the North American Citizen Integrated, for security service and defense only, 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 for security service and defense, security service and defense, coast to coast, ocean to ocean, North American Integrated, create the UE. Canada first. This king is absent. The king is absent, my brothers and sisters. The king is absent. The king is absent. The king is absent. Here we are for the plantation zone, and we gotta get drilling on that. So that's what we have to do. We have to create the UE, the Universal Exchange Unit. That's what we have to do. The Universal Exchange Unit. That's what we have to do. The Universal Exchange Unit. That's what we have to do. The Universal Exchange Unit. The Universal Exchange Unit. The Universal Exchange Unit. The Universal Exchange Unit. The UE. The Universal Exchange Unit based on biometrics. Or in the eye, the voice, the unique biometric identifier. So I'm calling my astrological brother Scorpio Bill Gates of Black Cock, Black Rock, Black Cock, Black Stone. Black Rock are two different financial institutions of Black Rock. Another Scorpio, Larry Fink, of Larry Fink, and Joe Biden, another Scorpio, Joe Biden, the man Sagittarius, and Leos and Pisces, all the astrological signs. Basically to say that it takes a public and a private partnership to initialize and do creation of the Universal Exchange Unit by the implementation of my theory, the DRT, due to the fact that we pay now 46.5 billion just paying servicing the debt, aka the interest we pay has doubled, more than doubled in the past 3 years due to COVID mostly. And of course the solution on the table, the DRT, for the creation of the UE. My brothers and sisters, you can argue all you want, but that is the only solution. That is the only solution. That is the only solution now, where we are now. The only solution is, of course, the creation of the Universal Exchange Unit, the creation of the Universal Exchange Unit. For the creation of the Universal Exchange Unit, we have to get that DRT, all the public and the private debt. That's going to be the initial money supply. All the public and the private debt, that's going to be the initial money supply. All the public and the private debt, that's going to be the initial money supply, the initial money supply. So that's what is gonna be the UE, the UE, the UE. So here we are in the forest. I'm cleansing myself. If I want to clean somebody else, I gotta cleanse myself first. I gotta cleanse myself here in the plantation zone. Somebody's doing some hard labor now in the changing the aqueducts, going and removing. I gotta think about them. I gotta send them some love. As an artist, philosopher, rainbow dragon, gotta think about the butchers on the road now, the nurses, the doctors, and the grocery store clerks, all involved in the production, distribution of food, those changing some diapers, those in the warehouses in the docks, those, of course, baking some cheeseburgers, working in a food production, working, the nurses, the doctors, the teachers, teaching some math, teaching some French, teaching maybe about Asperger's somewhere. Somebody's educating, doing some ASPE educational awareness about my condition known as Asperger's, aka high functioning autism, and
whatever the case may be that you call it high functioning autism, being that you call it Asperger's, it doesn't matter. I'm an Aspie, I got HFA, high functioning autism, and that is what I work with, and suffered, struggled, got scars, and retrograde amnesia, blackouts of memory, but I remember mostly the past 7+ years getting out of depression, moving coast to coast, moving coast to coast, moving coast to coast, and that's what I get it for the drill, and that's what I get it for the now. So it's always good to get a little bit of that rock and roll and meditate on the go and meditate on the now and meditate on the LOV for the lovers, for the butchers, for the nurses, for the doctors, for the grocery store clerks, for all those, of course, involved in the production, distribution of food. We got to get a little bit of that DRT with that, and we got to be mindful of the propositions and the positions of the tensions when we get it on the go, and we get it on the now, and we get it on the DRT to get that DRT for the creation of the UE. Is the only solution, brothers and sisters. All the debt, we gotta create the UE, the universal exchange unit, the universal exchange unit, the universal exchange unit, the North American Collective Civilizational Complex, the UE, Jamaica, 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 Haiti, 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 Dominican Republic, Dominican Republic, Dominican Republic, Dominican Republic. Oh, Dominican Republic. That's a branch. Heard that? Heard that? It's a branch. So all those nations, all North America, Canada, US first, Canada, US first, binational, here with your help and support, will to yours truly to be helped to build the House of the Dragon, House of the Dragon, House of the Dragon, Pyramid, 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 new one. House of the Dragon, House of the Dragon, House of the Dragon, House of the Dragon. Scarlet, red, crimson, 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 right here in the sun shining, and face to face the Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple. Credit the building with trillions of kisses, trillions of kisses. Created from the goddess, kisses, rock and roll kisses I got every time I come to the mountain. From the sun, the moon, the goddess, forgotten goddess. I get credited trillions of kisses. That's what I will to build. All I need is 5 rooms here. Sleeping quarters, a bathroom and a bathtub, and coast to coast, coast to coast. Well, just that part, the pyramid, and scarlet, red, crimson, House of the Dragon, simple, austere, severe, but it's colorful. Look at that chipmunk. Oh, he ran away. And there, Forgotten Goddess Temple for activities such as dream interpretation, tarot reading, full moon celebration, new moon celebration, and of course all things to do with the Forgotten Goddess rites. Forgotten Goddess Temple, 7-story house. That's my will to build. And the third one, Rainbow People's Palace, because part of the LGBTQ being androgynous, pansexual, you get that 50-50. The Forgotten Goddess Temple, House of the Dragon, and the Rainbow People's Palace, of course open to the public, but House of the Dragon for myself and my anonymous friend, of course, to have part of the quarters, maybe the Forgotten Goddess Temple, to be High Priestess, and gotta get it on the go, and you know it takes that implementation. Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple, House of the Dragon, sun shining, the moon also takes half. Moon's also holy goddess, takes that goddess. I say goddess, I'm a mystic. Trillions of kisses. I got laying the foundations of the kingdom, dancing goddess in the dragon kingdom and the empire, North American public-private partnership collective, first and foremost with kisses. First and foremost with kisses, because that's what I got. So that's what I do, and that's what I give, and that's where we're gonna go put a little bit of that, those cans, which need to be recycled, that I picked up, and not so bad today. Sometimes it's just full of stuff, so I gotta put it myself, but today's not so bad. So there we go. Give it back and forth. How about some French now? How about some French? I gotta really go hydrate. I'm gonna go straight in hydration, but we're gonna switch it to that French now because we la belle province. So get ready for that rock and roll, because we in la belle province. Get ready for that rock and roll because we la belle province, belle province, belle province. So we're gonna need to be doing that DRT, debt refusion theory, DRT, debt refusion theory for the creation of the UE. For the creation of the UE, the universal exchange unit, 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 the universal exchange unit. Bury me with Papa Crowley up in New Jersey. I thought of me, city of the pyramids, you see. Bury me with Papa Crowley up in New Jersey. Bury me with Papa Crowley up in New Jersey. Bury me with Papa Crowley up in New Jersey. Oh, here we are. For the X, for the Y, for the Z.
We gotta get it on the love, we gotta get it on the love, gotta get it on the love for that, and we gotta get it for those LOV, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all involved changing us some diapers, changing some of those diapers in the daycares. Gotta be thinking about them. It's French, because we ain't like that belle promesse. Getting grateful, thankful my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and gotta salute, love the fathers, love the butchers, love the bakers. Watch out for falling trees, falling branches like that one, see? Gotta get it on the branches. Hello. You guys speak English? Parlez français? OK. Faites attention, s'il vous plaît, mes chers, si vous vous aventurez dans la forêt, là, des fois, à cause de la santé des arbres, il y a bien sûr des branches qui peuvent tomber, comme vous voyez ici. Là. Oui. Puis moi, je les tasse souvent du chemin. L'autre jour, j'en ai tassé un couple juste pour votre sécurité. Okay, merci beaucoup. Merci. Si vous attendez quelque chose, je serais prêt à bouger parce que je l'ai vécu moi-même. C'est tombé proche, là. C'est pas tombé sur moi-même, mais c'est tombé proche. Donc, soyez prudents dans votre chemin. Merci. Ciao, ciao, ça fait plaisir. Et voilà, on a changé pour le français en faisant un avertissement parce que, tu sais, des fois, il y a les branches qui tombent. Il faut que j'avise parce qu'il n'y a pas d'avisement ici. Ça dit pas, tu sais, qu'il n'y a pas de... Tu sais, avisement, ça avise pas, ben ça dit pas. C'est pas indiqué. Puis c'est pas indiqué, c'est pas indiqué, c'est pas indiqué, bien sûr. C'est pas indiqué, bien sûr, c'est pas indiqué, bien sûr. C'est pas indiqué, bien sûr, c'est pas indiqué, bien sûr. C'est pas indiqué, bien sûr, c'est pas indiqué, bien sûr. C'est pas indiqué, bien sûr, c'est bien sûr, c'est pas indiqué, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Puis c'est pas indiqué, bien sûr, puis ça face ici. C'est pas indiqué, bien sûr. Là. Mais tu vois toutes ces branches-là, c'est la preuve, là. Regarde toutes ces branches-là, là, c'est la... Hey, je veux pas que ça tombe sur personne, ça, là, qui viennent ici, là, qui soient jovial, puis qui fassent l'amour, puis qui viennent apprendre le français, s'ils savent pas le français, qui viennent faire l'amour, puis qui viennent faire je sais pas quoi, mais tout le travail qu'ils font dans la forêt, puis tout l'amour qu'ils font dans la forêt, des bisous, je préfère les voir en train de s'embrasser, puis se donner des câlins, que bien sûr faire des câlins, bien sûr, comme ça, et bien sûr faire des câlins, bien sûr. C'est super important. Puis ici, de faire attention, bien sûr, c'est faire attention. Parce que ça tombe. Et bien sûr, ça fasse. Puis c'est bien sûr des choses qu'il faut que ça fasse prudence. Je préfère les voir en jovial, amoureux, là, qu'ils fassent l'amour, là. Qui s'embrassent, qui se donnent des câlins, qui se tiennent par la main, qu'avoir des branches qui tombent sur eux autres, là, tu sais. Puis j'espère que vous faites la même chose pour moi, tu sais. C'est des choses comme ça, mais c'est super important de penser à des choses comme ça. Alors maintenant, je dois commencer avec la gratitude. Gratitude que mon loyer est payé, ma facture d'exité payée. J'ai bien sûr du café et du thé, bien sûr, avoir du café et du thé. Et bien sûr, ça fasse, bien sûr, mon loyer est payé. J'ai payé mon loyer pour le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre, j'ai payé mon café, bien sûr. Puis ici, regardez le beau soleil. J'adore venir ici, c'est comme ma deuxième maison, bien sûr. C'est comme ma deuxième maison ici. Puis je vois les travaux de construction, le chantier est fermé. Il faut que je retourne, je m'en vais par là, bord de l'eau. Puis après ça, je vais rentrer peut-être dans la forêt parce que là, c'est fermé. Si je vais, OK, y a-t-il un chantier qui est fermé ou c'est-tu le chemin qui est fermé? C'est quoi qui se passe? On va aller voir. Ici, je ne vais pas m'aventurer. Mais OK, on peut passer sur le côté, je pense. En tout cas, grâce à lui et les travailleurs publics qui font bien sûr le travail qu'ils font. Ah ouais, il faut juste qu'on se passe par le côté, là. Et comme ça, je vais aller m'hydrater. Fait que la gratitude, là, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'exité, j'ai du café et du thé, puis une belle journée d'automne. Je vous encourage à faire l'entraînement physique québécois et québécoise. Je fais du rock and roll, puis aujourd'hui, je marque 5 ans de quand je moi-même créé mon propre système d'entraînement physique en 2019 pour y aller avec un oh, ok, c'est fermé ici. Je vais juste aller à l'autre bord. Peser juste. Ok, je vais aller le tourner de l'autre bord. Mais bien sûr, ici, ils font du beau travail. Ça me fait penser les roches quand je vois comme ça, parce que j'ai travaillé, des fois j'ai été né homme-femme là, dans mes réincarnations, moitié-moitié, des fois homme, des fois femme, mais quand je vois des roches comme ça, le savoir-faire, j'ai construit, bâti, bien sûr, des rues dans l'Empire romain,
Un moment donné, j'étais née prêtresse de Bacchus, j'étais prêtresse de Bacchus, de Dionysus, de la déesse, c'est plusieurs déesses, là. Il y avait une myriade de déesses, là. Il y avait une myriade de déesses, Déméter, puis toutes les déesses qu'il y avait dans l'ancien temps, là, avec des rites un peu quand même. C'était des rites très... ben, que je m'en souviens, j'ai pas tous les souvenirs, mais bien sûr, c'est des rites là, que moi-même, j'avais moi-même. Fait qu'il faut que je fasse bien sûr, comme un... Parce que je viens ici, j'ai souvent des flashs, des réincarnations, des fois. J'étais né homme-femme, des fois. Des fois, j'étais né homme-femme. Maintenant, vous avez le 50-50, messieurs, des fois, madame. Mais je suis pas parfait, mais je suis bon en géopolitique. J'ai l'Asperger, je dois vivre avec cette condition. Mais, comme je dis tantôt, bien, des fois, nous, il faut qu'on soit direct. Il faut que vous nous dites, puis il faut dire, ben, ferme ton ta gueule, ou en bon québécois, ferme ton ta gueule un peu, ou arrête de parler de ça, ça m'intéresse pas. Puis on comprend pas le parler dans le dos, nous. Mais pas parce qu'on comprend pas, c'est parce qu'en étant neurodivergent, on voit des choses plus que ça. Oui, mon corbeau, on voit des choses plus sur le point de la pratique, de la pratique, de la pratique, bien sûr, de la pratique. Fait que c'est des choses comme ça, bien sûr, dans ce point, bien sûr, qu'on souhaite pour avoir de la pratique, puis bien sûr, de faire pour avoir cette pratique que moi-même, il faut que je fasse une pratique, bien sûr, constamment. Cette pratique, d'avoir cette pratique de thèse, puis de théorie, puis de réincarnation, parce que j'en vis moi-même. Tu sais, les flashs de réincarnation, sur la montagne, j'ai vécu, un moment donné, j'étais une femme, j'étais bien sûr, je travaillais bien sûr. Oh, s'il vous plaît, laissez pas ça, là, ici. J'ai travaillé bien sûr. Mettez ça dans les vidanges, dans le recyclage, ça me dérange pas que vous mangez, mais ça se fait recycler parce qu'on a de la flore, de la faune, tu sais, de la flore, de la faune, de la flore, de la faune, de la flore, de la faune. Bien sûr qu'il faut qu'on aille avec ça, fait que on y va boire de l'eau s'hydrater, hein. Tenter une chanson, puis faire du chanson, bien sûr. Fait que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, bien sûr. On regarde les corbeaux, que ça danse, bien sûr, c'est ça qu'on fasse. La méditation, méditatif. On y va, on s'hydrate. Imaginez-vous toute la construction que ça a fait, bien sûr, toute la construction que ça a fait, bien sûr, ici pour en boire de l'eau, bien sûr, et pour faire l'hydratation ici, pour en boire. Imaginez tout le travail qui a été fait, hein. C'est quelque chose, hein. Ça fait un bout là, que ça a été fait, tout ça, ce travail-là ici. Là. Imaginez en dessous de la terre, 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 en dessous de la terre. Ça, ils ont l'air de... Ok, c'est correct, on va encore dessus. Oh yeah! Et bien sûr. Et voilà, on fait du bon ménage, puis bien sûr pour faire dans le soleil, du bon soleil, que ça brille, puis des chansons de méditation pour en faire. Bien sûr. Oh, la beauté du ciel! Quelle beauté du ciel! Wow! Une beauté du ciel. Et regardez, la cigarette. Ça, c'est vraiment beau, je trouve. Wow, ça, c'est d'une beauté exceptionnelle là, qu'ils ont fait ici. On adore venir ici. Là, puis ça, c'est tellement beau qu'ils ont fait ici. Là. Le jardin, c'est incroyable. Rien beau travail, ça. Et regardez tout ça. Regardez toutes ces fleurs-là. Là. Et c'est méchant beau travail, ça. J'adore ça. Et bien sûr, pour en faire. Vous en faites.
Et voilà, on y va. Et voilà, l'arrière de la montagne, de la montagne, de la montagne, de la montagne, de la montagne. Et voilà. Et voilà. On est rendu. On est rendu. On va rester au moment de silence. Dans le soleil. Dans le soleil. Bien. 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 Et voilà, et voilà. On y va. Soleil. On va faire, on va faire, on va faire.
forêt dans mon monde. O outro foi do outro circuito central, acho eu. Da mesa. Isto é teu? Esta carada? Não. Estava aí. Isto é teu. Já está. Et voilà, on rentre dans la forêt, dans la sauvage. Vas-y, vas-y, continue, continue. Ça, c'est vraiment beau. Je dois dire, quelqu'un qui a fait ça ici, là, wow! Un beau 10 sur 10. Faut aller à... Les gens, c'est excellent. Wow! Beau travail, celle-là aussi. Wow! Celle-là aussi. Beau travail, merci. C'est vraiment beau. Wow! Ça, c'est vraiment beau. Qu'est-ce que vous voulez? Dachte ich dir. En tout cas, beau travail ça. Wow! Wow! Ça c'est vraiment beau. Avec ça. Wow! Ça c'est vraiment beau. Quel beau travail. Merci. Ça sent bon, ça sent bon. Et ça fasse. Et ça fasse. On y va. Dans la forêt. On rentre par le côté par le bord. On y va. Dans la forêt, dedans, profondément. On rentre. Mon café? Ils sont joyeux, ils sont joyeux, ils sont joyeux, c'est joyeux. S'ils sont joyeux, ben, c'est ça l'important, bien sûr. Il faut faire, bien sûr, pour en faire. Et bien sûr, on rentre dans la forêt, regardez ça. Dans l'Hydro-Québec, qui ont fait
pour le faire. Pour... et bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ici du beau... et bien sûr, des beaux arbres. Wow, quels beaux arbres, quels beaux arbres. C'est d'une beauté, des fois il faut juste le remarquer, tu sais. Juste le regarder, puis des fois juste admirer la nature, plus silencieux, puis je vous conseille ce genre de commencer votre entraînement physique. Les jeunes sont contents, mais je suis content, je suis content, je suis content. Je suis content, je suis content. Si les jeunes sont contents, je suis content. Et c'est ça qu'il faut faire. Les jeunes, pour la jeunesse de l'Amérique du Nord, mais ils sont toujours contents. Fait que, il faut qu'ils fassent l'amour, puis t'encourager en entraînement physique. Puis... Vous avez été sorti de là en sécurité? C'est ça, merci beaucoup. C'est comme ça que je veux vous voir. Vous tenir par la main, puis faire l'amour, puis that's it, bye. Bye. Faire l'amour, tu vois, ça c'est ceux-là que je l'ai dit, j'ai fait le conseil qui traversent bien sûr. J'aimerais ça plus les voir comme ça, mais parce que dans la forêt, il y a le risque. Fait que quand on rentre, c'est à cause que ça tombe, bien sûr. Que ça tombe, bien sûr. Que ça tombe, bien sûr. Bien sûr, des arbres, c'est super important, super important. Et bien sûr, super important, là, comme ces branches qui tombent, de pas le faire, puis de voir, bien sûr, ces choses qui sont ici, bien sûr. Puis ça, c'est les collègues de la France qui maintenant ils signent par la main. Puis quand je suis sorti tantôt, je leur donnais un avis que les branches peuvent tomber. Là. Fait que c'est super important de le mentionner, bien sûr, de faire mention. Bien sûr, de faire mention, bien sûr, de faire mention que les branches peuvent tomber. Fait il y a toujours une possibilité que les branches tombent. Fait que quand je rentre dedans dans la maison, la deuxième maison ici, le Mont-Royal, on est allé au top. Là, on rentre dans la forêt, puis... Oh, attends, je vais aller m'hydrater quand même. Oups. Je vais aller m'hydrater un peu, mais avant que je rentre, là, parce que si je rentre non hydraté, ben, je vais avoir un peu de misère. Fait que je vais aller m'hydrater là-bas en haut, un peu, puis je vais discuter encore une fois, mais je suis content, j'ai vu du monde, qui sont sortis sains saufs de la forêt, se tiennent par la main en plus, fait que c'est ça que j'aime ça voir les couples, puis moi je suis arc-en-ciel, noir et blanc arc-en-ciel, puis androgène, pansexuel, mais vous savez bien sûr là, que c'est des choses qu'il faut que j'aille moi-même, cette prudence, puis cette affaire, bien sûr, il faut que je fasse. Puis ici, le chalet, bien sûr, il faut que je fasse prudence moi-même, puis avoir attention moi-même, bien sûr, pour pas me faire. Puis ici, sur la montagne, je vais me ça peinturer, bien sûr, peinturer, bien sûr, faire de la peinture de ces bancs qui n'ont pas été peinturés depuis 1978, comme m'avait dit. Fait que c'est plus que 44 ans, là, plus que 44 ans, bien sûr, là, qui n'ont pas été faites, bien sûr. Fait que moi, j'aimerais faire le bénévolat. Ah ouais, ma tante, Valérie Plante, amenez-moi les outils, amenez-moi la peinture pour en faire la peinture, puis pour les faire, bien sûr, pour les faire, pour faire de la peinture. Bien sûr ici, c'est ça l'important. Et donc, c'est ça l'important de faire ici, de faire du bénévolat pour le futur, pour les futures générations. Et il faut que je mette moi-même ça dans les vidanges. Fait que je vais juste m'hydrater ici, puis on s'en va mettre ça dans les vidanges. Et s'il vous plaît, ne laissez pas des canettes, voyons donc. Ça me dérange pas que vous buvez, mais recyclez ça, moi, s'il vous plaît. Recyclez ça, moi. Mettez ça dans le recyclage, venez ici, bien sûr, que ça fasse, bien sûr, ici, pour faire du recyclage. C'est super important. Là, je vais pas mettre ça dans mon sac, mais je vais mettre ça dans mon sac. C'est super important là, de faire possible pour faire le recyclage parce que si on a cette place, si on essaie de préserver la nature, là, puis
On a de la flore, on a de la faune, on a des éperviers, on a des marmottes, on a des écureuils, on a bien sûr des lapins qui sautent, bien sûr. C'est bien sûr ces choses-là qu'il faut qu'on fasse, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ces choses-là qu'il faut qu'on fasse, bien sûr. C'est ensemble, il faut travailler ensemble là-dessus. Fait que c'est pour ça que je le dis, je le mentionne, je le répète, parce que c'est important de le faire. L'individu puis le collectif, mettre ça ensemble, mettre ça dans le collectif, puis faire du recyclage, là, puis juste mettez ça dans les vidanges, fait que super important de le faire, c'est pour ça que je le mentionne, puis that's it, that's all, rock and roll, puis pas besoin de s'ostiner, mais c'est des choses probablement que, s'ils ne sont pas oubliés, ou peut-être je donne le bénéfice du doute, j'aime ça donner le bénéfice du doute aux gens, aux citoyens, mais c'est possible bien sûr que ça soit pas intentionnel, là. C'est possible bien sûr que ça soit par... Ben, que ça soit juste comme ça, là, par négligence, là, c'est possible. Fait que là, je m'hydrate. Imaginez-vous pour bâtir ça ici, bâtir ça ici. Oh, l'épervier. 3, 4, 5 éperviers en haut, regardez. Hac, c'est des éperviers, c'est les bruits d'éperviers. Bien sûr, c'est les éperviers, bien sûr. Et bien sûr, il faut que je fasse moi-même une méditation. Tout le travail au 20e siècle, le travail public est pour avoir ça. L'aqueduc, bien sûr, pour avoir l'aqueduc ici. C'est super important, bien sûr, pour le faire, bien sûr, l'intellect, bien sûr, que ça soit bien sûr ici, que ça soit bien sûr, avoir pour moi-même, pour vous, pour tous, tout le travail au-dessus de la terre, les cerveaux, puis les muscles, puis les savoir-faire, puis les ingénieurs, bien sûr, qui ont travaillé, bien sûr, ici, qui ont fait le travail ici, bien sûr, pour avoir ça. C'est quelque chose, bien sûr. C'est des choses qu'il faut que je fasse. Let's go. Hey, ça a pris du bon, fait que c'est des choses qu'il faut que je fasse moi-même, puis la danse, ben, je peux en danser pendant des heures, méchant, fait que la danse c'est mon sport préféré, mais là je veux rentrer, bien sûr, rentrer dans la forêt, mais je veux bien sûr juste voir quelque chose, hein. S'il y a une grosse ligne d'attente, parce que tantôt, ben, je vais peut-être m'acheter un café, mais des fois il y a une grosse ligne, là. S'il y a une grosse file d'attente, mais je sais pas, mais quand même. J'aimerais ça que ça ait de la couleur là-dessus un peu, là. Ouais, quand même, sauter d'ici, ça serait quand même une affaire pour l'enfant, bien sûr, mais si vous pouvez bien sûr venir prendre un café, bien sûr, là. Mais j'aimerais ça peinturer ça ici, quelque chose de bleu, là. Je sais pas, il manque de couleur un peu, non? Tu trouves pas quelque chose d'orange, bleu, genre rouge, arc-en-ciel, je sais pas. Je trouve ça vraiment gris un peu, là. Je sais pas. Puis je mettrais un peu de couleur là-dessus, bien sûr. Fait que c'est ça, bien sûr. Ici. La maison du dragon, le ciel social, là, du rêve de l'abysse, du dragon qui danse. C'est un beau ciel ici. C'est quand même une architecture quand même. C'est belle, je trouve ça vraiment beau, mais ça a besoin de la couleur quand même. Ça a besoin de plus de couleur, je trouve. C'est ça, juste ça. Peu de couleur. Partout. XYZ, partout, bien sûr, pour en faire, avec un peu de couleur, toujours. Puis s'il vous plaît, je veux peinturer les bancs. Ça fait longtemps que je leur dis sur mes vidéos, puis je fais appel pour la peinture des bancs. J'aimerais tellement les peinturer ici, les bancs, tous ces bancs-là.
Il y en a beaucoup de bancs, là. Il y en a beaucoup de bancs, tu sais, c'est tout le monde, toutes les bancs là, qui sont ici, bien sûr. Là, fait que c'est toujours une importance pour le bien public. C'est pas pour moi-même que je vais le faire, juste, ça peut être pour toute la public, bien sûr, là, que ça fasse ici. Mais ce banc-là, vous voyez, comment qu'il est gris, là. Tu sais, tout ça, ça a besoin d'un peu de peinture, là. Tu sais, ça fait comme 44 ans que ça n'a pas été peinturé. Fait que peinture, un peu de bleu, un peu de blanc, un peu de blanc, un peu de bleu, un peu de blanc, un peu de blanc, un peu de blanc. Quelque chose de couleur rouge, même en couleur préférée, rouge, blanc, bleu. Ces trois couleurs, là. Ça, amenez-moi les peintures, là. Je vais peinturer. Je trouve ça vraiment gris un peu. Je trouve ça vraiment gris un peu. Je trouve ça vraiment gris un peu. Vraiment gris un peu, tu sais. Fait que c'est juste ça. J'aime ça avoir la peinture, puis la permission de la peinture, ben, les pinceaux, je vais le faire, là, ça va faire plaisir, là. Faire du bénévolat, puis mettre de la peinture là-dessus, là, ça va être un gros plaisir de le faire. À travers, juste emmenez-moi de la peinture, des pinceaux, ben, je vais faire à travers le Mont-Royal, Et bien sûr, c'est à travers le Mont-Royal qu'il faut que je le fasse, mais parce que c'est chez nous, ma deuxième maison, mais c'est pas juste ma deuxième maison, là, ça m'appartient pas, c'est public. Fait que, oh, la gratitude, la chanson quand on rentre dans la forêt. De la civilisation, les pompiers. Les travailleurs publics qui chantent ça, puis ça danse de la belle province. Ah oui, 2, 3 pas en arrière, puis pas en arrière. Puis ça avance. La lecture, fourniture. 2, 3 pas par la lecture, puis ça fasse une autre province. Puis ça fait un 120 sans dessin. Rien à oublier. Oubliez pas la lecture, pas besoin de conjuguer. Avec le bécherel, il y a une clôture. Clôture bien mûre, ça travaille pour sa lecture. Ça travaille pour ça fait de la moisissure. Puis je célèbre aujourd'hui, c'est important parce que je marque. Là. Marque 5 ans. Depuis 2019 en octobre. Vous savez, je suis un analyste et théoricien en géopolitique indépendant. Analyste en théoricien en géopolitique, c'est mon intérêt obsessif. Les aspects, on a des intérêts obsessifs, puis ma trinité, la trinité de votre dragon arc-en-ciel, c'est la géopolitique, 24/24, le sport, l'entraînement physique, la danse, c'est mon sport préféré, puis avec ça, c'est bien sûr le rock'n'roll, donc, cette trinité d'intérêt obsessif, parce que les Asperger, encore une fois, étant aspi, ou l'autisme hautement fonctionnel, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence, c'est qu'on est quand même étrange dans certaines manières d'interaction sociale. On a ce malaise, pas ce malaise, c'est ma compréhension des normes des fois de la société. On est neurodivergent, fait qu'on a nos forces, puis on a certains symptômes, donc je dois travailler, faire la gestion de mes symptômes d'Asperger's qui des fois se manifestent d'une manière plus ou moins intense, plus ou moins. En tout cas, ça dépend du cas par cas quand je discute. Et un autre symptôme, c'est s'approcher trop proche de la personne. Fait que je vais discuter quelque chose, puis je vais m'approcher. Tu sais, l'espace personnel d'1 mètre, là, 1,5 mètres, des fois, ça dépend, ça change d'individu par individu, là, mais nous, on n'a pas ça. Des fois, on se rapproche tellement proche de la personne que ça serait inconfortable, mais c'est à cause de l'Asperger's. C'est à cause de l'autisme hautement fonctionnel. C'est quelque chose que il faut que constamment je fasse la gestion. C'est une gestion qu'il faut que je fasse. Ouais, c'est pour ça que j'avise les gens. Il y a des branches qui tombent, puis l'autre jour, j'ai la preuve sur la vidéo, mais j'ai pris des branches, là. En même jour, 3 branches. Une petite, une moyenne, puis une grosse quand même. La grosse était quand même 44 livres, je pense. Plus ou moins. Puis c'est pour ça là, que ça a fait. Fait que c'est ça. Anyways. Fait que avant que je continue, je veux dire qu'ici, en arrière du belvédère, je veux construire le temple de la déesse oubliée, le temple de la déesse oubliée. Que j'ai crédité des milliards de bisous, avec la maison du dragon, la pyramide, la maison du dragon, en écarlate rouge arc-en-ciel. Je veux construire ici la pyramide du dragon. Pyramide, 5 chambres,
Maison du Dragon, rouge écarlate, rouge écarlate, rouge écarlate, rouge écarlate. Et bien sûr, pour en faire la construction ici, du palais avec le troisième bâtiment, le palais du peuple arc-en-ciel, le palais du peuple arc-en-ciel, le palais du peuple arc-en-ciel. Et bien sûr, pour en construire des chambres, 5 chambres, une chambre à coucher, une chambre à dormir, une chambre avec un bain tourbillon, puis une chambre pour en faire le gymnase, et bien sûr ici, pour en faire le temple de la déesse oubliée, 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 bien sûr ici, pour en faire, bien sûr, ce temple pour la déesse oubliée, puis avec le troisième, le palais du peuple arc-en-ciel, et bien sûr que ça soit ici, bien sûr, la maison du dragon, rouge écarlate, une nouvelle pyramide, c'est juste tout ce que j'ai besoin ici, pas plus que ça. Avec le temple de la déesse oubliée pour des activités comme l'interprétation des rêves, la pleine lune, le tarot, l'interprétation des rêves, puis la danse, le siège social de l'armée de la déesse qui danse, soit l'armée nord-américaine intégrée de la danse. La danse est mon sport préféré, je peux danser pendant des heures, vous savez, puis on va danser un peu tantôt après la vidéo, que je vais discuter la TRD, je vais aller bien sûr, il faut que j'aille mettre dans les poubelles les recyclages. Les canettes, donc on y va les mettre dans le recyclage, puis on retourne voir, sinon je peux les mettre dans le recyclage, c'est du recyclage, ouais, canettes, je dois mettre ça dans le recyclage, mes chers, donc je vais me changer bien sûr, et de retour ici, puis je vais me changer, je vais aller jusqu'au bout, puis de retour, puis that's it, that's all rock and roll, fait que on y va, dans la forêt on retourne, et bien sûr, il est 12h42, je vais encore faire des méditations, les travailleurs publics, les infirmiers, tous ceux qui font le changement des couches, et bien sûr ceux qui font l'apprentissage des mathématiques, du bécherel, du français, puis bien sûr ceux qui sont les pompiers, ceux qui sont dans l'administration publique maintenant, sont en train d'aller de côte à côte, les camionneurs, salut les camionneurs, les travailleurs en construction, qui changent les aqueducs, s'en vont en haut, avec des aqueducs sous les grues. Je dois être un partisan des travailleurs publics qui changent les aqueducs en ce moment, qui font le travail, les électriciens, les pompiers, tous ceux qui travaillent dans le compostage, bien sûr, tous ceux qui travaillent dans l'administration publique, bien sûr, tous ceux qui font maintenant le travail d'hiver dans certaines circonstances. Et je dois avertir mes chers quand ils viennent, s'ils parlent français, s'ils parlent anglais, ça soit ici quand ils viennent, fait que je dois les avertir pour la sécurité. Oh, bonjour! Parlez-vous français? Faites attention, mes chers, des fois dans la forêt, si vous aventurez, il y a possibilité que les branches, à cause de la santé des arbres, que les branches tombent. Comme vous voyez des branches sur le côté, moi j'en tasse souvent, là, je les prends du chemin. Juste l'autre jour, j'en ai pris, puis j'en ai vécu moi-même l'expérience. Ça tombe, fait que c'est possible pour votre sécurité, juste si vous attendez du bruit, soyez prêts à rock and roll puis bouger quand même. Ok, c'est bon. Alright, c'est tout, bye, bonne journée à vous. Et bien sûr, qu'ils fassent attention, puis parce que c'est la forêt, puis il y a ce danger ici, puis je dois les avertir. Je l'ai vécu, vous voyez dans les vidéos, je tasse, ça tombe, puis je tasse du chemin, les grosses branches, comme celle-là, je pense que je l'ai tassée l'autre jour ici. L'autre jour, c'était là-bas, 3 places différentes. Le même jour, puis il y en a des gens qui le trouvent puis qui le tassent eux-mêmes. Toutes ces branches-là, il y a bien des... Ben, pas toutes, là, mais il y a des branches qui sont là et là qui sont tombées sur le chemin. Fait que c'est possible, juste qu'ils soient prudents. Fassent attention, je les avertis. Je sais pas, ils connaissent la forêt. Puis il n'y a pas de place pour que ça soit l'avertissement là-bas, puis il doit y avoir un avertissement là-bas puis ailleurs, mais c'est toujours pour faire l'importance, bien sûr, de ces choses-là, tu sais. Il faut être conscient, puis il faut avoir la méditation, puis il faut faire la méditation, puis il faut faire, bien sûr, du compostage, là, ici. Vous voyez cette branche ici, là? C'est ça que j'ai tassé l'autre jour, je pense. C'était celle-là? Oui, il faut que je la tasse, cette branche-là, ça tombe sur quelqu'un, là. C'est pas... Je vais tasser du chemin, je vais faire attention pour pas que je brise rien pour l'autre flore, parce que... Genre, parfait. Parce qu'il est dans le chemin un peu. Il est encore un peu dans le chemin. Fait que je vais devoir juste la pousser un peu plus.
OK, parfait, là. Là, c'est beau. OK. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Ça prend un peu de muscle, un peu de cerveau, puis c'est une branche qui peut tomber. Fait que moi aussi, hein, faut que j'aventure. C'est jamais. Hein, faites l'amour en soir, ça a été, c'est dans mon message principal depuis que j'ai survécu la COVID. Hein, c'était comme la mort, la pestilence, la maladie. C'était comme la mort, la pestilence, la maladie. C'était comme la mort, la pestilence, la maladie. La COVID, pour moi-même, quand je l'ai eu en 2020, en février, là, je pensais que j'allais mourir. Je dis souvent, je suis mort de la COVID, je renais. Puis aujourd'hui, c'est important que je note, je marque 5 ans, 5 ans, 5 ans de quand je suis sorti de la dépression. Non, hier, j'ai fini avec l'événement de 7 ans. Aujourd'hui, je marque 5 ans depuis que j'ai fait mon système. J'ai fait la création de mon propre système d'entraînement physique. J'ai fait la création de mon propre système d'entraînement physique en octobre 2019. En octobre 2019. En octobre 2019. Fait que j'ai fait la création de mon propre système d'entraînement physique en octobre 2019. Puis, vis-à-vis la création de ce entraînement physique qui ne requiert aucun équipement, qui est efficace, simple, quand même, qui augmente le conditionnement physique d'une manière générale. Puis aussi, bien sûr, cet événement que j'avais fait en octobre 2019, je fais une analyse à chaque année, avant novembre, que le signe du scorpion est, puis un petit peu dans le signe du scorpion, mais avant, juste avant, je fais des analyses annuelles. Là. Fait que je fais des révisions au quotidien parce que c'est mon intérêt obsessif, puis je suis un analyste et théoricien en géopolitique indépendant, un analyste et théoricien en géopolitique indépendant. Je peux en parler de la géopolitique pendant des heures, comme je peux parallèlement danser pendant des heures, comme je peux parallèlement danser pendant des heures. Fait que je suis un analyste, j'ai prévu la situation actuelle. Guys, you gotta be careful, guys, because there's sometimes falling branches. The health of the trees is not that healthy. And sometimes myself, I take the branches and I put them on the side. So for your security, now that you venture in the forest, if you hear cracks, Which way do you run? you gotta be careful because I've experienced it. See the branches there and there? See? So all these branches. So the health of the trees, and sometimes, see those branches? Sometimes I toss them. Myself, I put them there. So they fall. So be careful. That's basically what I was trying to say, but I have Asperger's, so I tend to go on and on and on. That's okay. Be careful, guys. Bye-bye. So, c'est pour ça, tu sais, que je leur dis, parce qu'ils connaissent pas, tu sais. Des fois, ils connaissent pas, je les vois pour la première fois. Je connais quand même les gens qui viennent ici régulièrement, comme moi-même. Ça fait des années, c'est ma deuxième maison. Puis les Aspergers, on a une routine. Puis moi, c'est les méditations solaires, les analyses, les théories en géopolitique du quotidien, c'est 24/24. Puis l'après-midi, puis le soir, puis l'entraînement physique, puis la danse. Puis je viens ici, puis j'ai une routine, tu sais, quand même. Ça se fait, on a une routine. Fait que moi, c'est venir à la montagne, faire des analyses, théories en géopolitique. Oh! Ça, c'est la branche. Vous avez entendu? Hein? C'est ça. Il faut faire vraiment attention. Je niaise pas. Ça niaise pas. Niaisez pas avec ça. Là. Soyez prudent quand même. Parce qu'il faut mettre des signes sur les bords. Je mettrai au moins 5 signes. J'ai fait comme 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 chiffres avancés après 4. Que je mettrai un là, un là, un là à l'entrée. Soyez prudent dans la forêt. Trilingue. Anglais, français, espagnol. Mais sinon quand même en français. Là, pour qu'ils sachent. Pour qu'ils savent, là, ils savent c'est quoi, puis c'est ça, that's all, puis c'est ça, là. Juste comme ça, ici, là. Vous voyez? C'est des branches qui tombent, celle-là aussi, là. Il y a bien qui ont été tassés, c'est pas juste moi qui les tasse du côté, c'est les cyclistes, des fois. Des fois, c'est les coureurs, parce qu'ils veulent pas les avoir dans les jambes, tu peux pas avoir ça dans les jambes, là. Fait que ça est prudent, fait que, encore une fois, discutant la théorie de la refusion de la dette, je dois regarder ici, des fois les cyclistes, ils viennent ici un peu, fait que c'est toujours important, bien sûr, de voir, puis de tourner la tête de gauche à droite, là, quand on vient vite. Fait que, en 2019, j'ai fait une analyse en géopolitique. À chaque année, je fais des analyses majeures, des analyses annuelles, des analyses mensuelles, des analyses hebdomadaires, puis des analyses en géopolitique au quotidien. C'est vraiment au quotidien, bien sûr que je fais bien sûr, cette affaire-là, de la géopolitique. C'est une analyse et théorie de la géopolitique. Donc, en étant ici, puis en regardant, bien sûr,
ce beau soleil, le soleil de pape, là, puis en faisant une méditation sur ce poème. Avant que je discute, ça parle de la tonnerre, puis on a des poèmes qui sont mis dans le ciment, ciment. Et voilà, dans le ciment. Et ces choses-là. Et bien sûr, les analyses et théories en géopolitique, et bien sûr que j'en fais au quotidien, c'est des choses que j'en fais au quotidien, c'est des choses que j'en fais au quotidien, que j'en fais au quotidien, des analyses et théories en politique. C'est ça que je fais, puis c'est ça l'entraînement physique, bien sûr, que moi-même je fais. Fait qu'en 2019, j'avais fait cette analyse majeure, annuelle, puis je suis arrivé à la conclusion que l'humanité, on se dirige vers une conflagration internationale, soit une troisième guerre mondiale. C'était ça ma conclusion. Je suis arrivé à cette conclusion. C'était ça la conclusion que je suis arrivé. Fait que dans cette conclusion, bien sûr, c'était ça la conclusion que je suis arrivé, bien sûr, à cette conclusion. Et je suis arrivé à cette conclusion. Et bien sûr, j'ai créé mon propre système d'entraînement physique, pour y aller parallèlement avec une situation similaire. Ça s'appelle l'entraînement général du dragon, ou soit le système, c'est comme un gros titre, là, parce que voilà, avec l'Asperger, c'est ça. Le système d'entraînement physique général intégré, citoyen, pour aller dans une situation de guerre. Fait que c'est ça que j'avais créé moi-même, puis c'est ça que j'avais moi-même créé. Hello! You guys speak English? Yes. Parlez français? Aussi. Faites attention, si vous vous aventurez dans la forêt, des fois les branches, plutôt vous allez voir, ils tombent. Ah bon? Fait que pour votre sécurité, for your security, sometimes the branches fall, see? And sometimes I toss them myself over there. So if you keep on going in the forest, for your security, keep in mind that the health of the trees is not sometimes that healthy, and the branches can fall. Okay. I've lived it, because I come here often. I come here every week. So be careful if you hear something. If you hear something, just be able to move. Thanks. You're welcome. You likewise. So I just let them know, je leur ai dit, bien sûr, qu'ils fassent attention, là, bien sûr, qu'ils fassent attention, là, pour que pas qu'ils se tombent dessus, là, parce que je l'ai vécu, c'était proche, c'est tombé une grosse, là, c'était une grosse, c'était comme 44 livres, là, ça tombe sur vous, là. Je veux pas que ça tombe sur vous, je veux vous voir en train de vous donner des câlins, tu sais. Fait que c'est ça, ici, quand je traverse, bien sûr, là, je dois traverser comme ça, et je m'en vais, bien sûr, comme ça. Et je discute en bas, bien sûr, pour aller. Et ici, il faut que je fasse attention. Ah! Pour en faire attention. Et bien sûr, je dois dire, quand vous discutez ici, bien sûr, pour en faire la discussion, bien sûr, pour en faire cette discussion. Puis avoir cette discussion avec les gens qui viennent, qui s'aventurent, puis qui fassent attention, bien sûr, pour pas qu'ils tombent, puis bien sûr, pour pas qu'ils tombent. Puis c'est des choses, bien sûr, qu'il faut qu'on fasse, bien sûr, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse. Ensemble. Fait que c'est ça, ensemble. C'est des choses qu'il faut qu'on fasse ensemble. Puis c'est des choses, bien sûr, qu'il faut que je regarde moi-même. Puis c'est des choses, bien sûr, que je regarde moi-même. Puis c'est des choses, bien sûr, qu'il faut que j'avise moi-même. Puis c'est des choses, bien sûr, qu'il faut que je fasse attention moi-même, tu sais. Moi-même. Ici, sur la montagne, moi-même. Il faut que je fasse attention, il faut que j'y pense, il faut que je sois prudent, il faut que je sois avis de la prudence. Là. Ici, là, ça peut tomber, ici, il y a des branches qui tombent. J'avertis les gens, je les laisse savoir. That's it, that's all rock and roll. Mais, des fois, avec l'Asperger, j'ai tendance trop élaboré, utiliser trop de mots, trop de paroles. C'est un symptôme, il n'y a pas de médicament pour l'Asperger. Je dois y travailler là-dessus, je dois y faire du travail. Là. Je dois faire la gestion là, de mes symptômes. Il n'y a pas de médicament pour l'Asperger. Oh, je suis conscient. Cette neurodivergence, ça rend que j'utilise des mots, trop de paroles sophistiquées, intellectuelles. Puis il faut nous le dire directement, les aspis. On n'a pas
On est neurodivergent, on n'est pas neurotypique, donc les interactions sociales sont plus étranges avec certains gens qui n'ont pas l'Asperger's, donc qui n'ont pas l'autisme fonctionnel, c'est ça qui est ça. Mais de retour en 2019, j'ai fait une analyse en géopolitique, et cette analyse, bien sûr, que je l'ai faite, ça a fait bien sûr moi-même, puis ça a fait que je suis arrivé à la conclusion qu'on est rendu, qu'on se rend à qu'on va y avoir comme une conflagration internationale. Et dans cette conflagration internationale, bien sûr qu'il y aura potentiel d'utilisation des armes biologiques, mais je laissé la question ouverte sur les bombes nucléaires, j'ai mis 50-50. J'ai mis 50-50 avec un point d'interrogation, C'était ça. Et bien sûr, maintenant ici, je dois dire, puis je dois discuter la TRD, puis encore une fois, en 2019, j'ai la preuve pour ça, j'ai créé un système d'entraînement physique. Parallèlement à mon analyse en géopolitique, dont je suis arrivé à la conclusion que l'être humain, l'humanité, on se dirige vers une conflagration internationale. Pourquoi? En grosse majeure partie, ce que mon analyse prenant en compte du point principal que bien des conflits, des situations de conflits non résolues du 20e siècle, il y aura une continuité vers le 21e siècle. C'est ça qui arrive en Russie et en Ukraine. C'est ça qui est potentiellement d'arriver avec le Taïwan puis la Chine. Le Taïwan, le nom officiel du Taïwan, c'est la République populaire. Non, c'est la République de la Chine. La République de la Chine. Et bien sûr, de l'autre bord, c'est la République populaire de la Chine. C'est un conflit qui n'ont pas résolu du 20e siècle. Comme ici, on a fait le grand compromis linguistique, qu'est-ce que j'appelle en tant que philosophe. Au Québec, les Québécois, Canadiens, Nord-Américains, moi-même. Québécois, Canadiens, Nord-Américains, mais c'est bien sûr de l'entraînement physique. Puis bien sûr pour en faire, puis saluer mes amis, mais qui sont là pour faire le travail. Puis bien sûr, je vous considère ma famille, c'est chez nous ici. Personnellement, je ne me considère pas un membre d'une diaspora, même si je peux l'être, puis j'essaie le plus possible d'être universel. Du point de vue, je suis nord-américain, je suis un philosophe nord-américain, canadien, québécois. Puis mes philosophies, mes initiatives sont fondamentalement, ça il faut bien comprendre, pour qu'est-ce que j'appelle le grand collectif de civilisation de l'Amérique du Nord, soit le complexe civilisationnel nord-américain. Le grand collectif nord-américain, soit le complexe de l'Amérique du Nord. Nord-Amérique, l'Amérique du Nord, dont le Québec en fait partie. On a fait le grand compromis avec mes frères et sœurs noirs, qui sont 13,3, 13,4% de la population. L'Amérique du Nord, mais sont noirs. Il faut que j'y travaille, j'ai des voisins noirs. Mais c'est possible quand dans nous, moi-même, j'en ai des discriminations du subconscient envers les autres. On est des individus dans un collectif, mais on a quand même réussi à ne pas avoir de guerre, puis je veux que ça reste de même pour la défense. Moi, mes initiatives, mes protocoles, puis mes initiatives, il faut comprendre ça. C'est seulement pour un point défensif, pour la défense de côte à côte. Puis en 2019, j'ai prévu la situation actuelle qui se déroule en ce moment. Je le répète parce que j'ai la preuve, puis c'est vrai, parce que c'est ça que je fais au quotidien. Je fais l'analyse en géopolitique. Je suis un analyste et théoricien en géopolitique avec mon rêve qui se manifeste comme le royaume de la déesse et du dragon arc-en-ciel. Le royaume de la déesse et du dragon arc-en-ciel. Le royaume de la déesse et du dragon arc-en-ciel, c'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé. C'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé. C'est ça qui est mon rêve. Quand je dis soutenir le rêve, c'est un rêve d'un partenariat public-privé pour le collectif nord-américain, pour ce que j'appelle le grand collectif de l'Amérique du Nord. Ça pour l'Amérique du Nord. C'est ça qui est ça. Un partenariat public-privé, fondamentalement. C'est ça mon rêve. Donc là, je veux discuter ça. Je vais finir pour m'hydrater. Aller boire de l'eau, j'ai soif. Donc, c'est ça. Puis on va aller en haut, puis je vais retourner. Peut-être je vais faire un beau entraînement là-bas au coin. Là. Petite danse peut-être, si je me retourne pour faire de la danse. C'est la danse, c'est mon sport préféré. Et j'adore bien sûr la danse. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut que je fasse, bien sûr. Et c'est des choses qu'il faut que je retourne, bien sûr, dans les danses. Puis la danse, c'est des entraînements physiques. Ça prend, bien sûr, de la danse pour en faire de l'entraînement physique. La danse, je veux dire, la danse, c'est mon sport préféré. Puis s'il vous plaît, mettez ça dans les vidanges ici. Puis faites attention quand vous mettez dans le recyclage. Qu'est-ce que vous mettez dans le recyclage? Des fois,
T'sais, mettez pas de sandwich, là. Vous avez mis ça, c'est quoi ça? Ça fait chier. Ça fait chier un peu, vous m'avez dit ça. Parce que je vois que la malpratique de... La pratique, bien sûr, de... La pratique, mettez pas ça dans les vidanges, mettez pas ça le sandwich dedans, là. Mettez pas de la nourriture dans ça. Parce que si vous mettez de la nourriture dans ça, c'est contre-productif, tu sais. Il faut pas mettre de la viande, il faut pas mettre de la nourriture, il faut pas mettre des choses pour ça va dedans, des sandwichs puis de la nourriture là-dedans. Faites attention, là. Mettez pas là-dedans, là. Ça, c'est pour le recyclage, tu sais. Fait que pour faisant le recyclage, tu sais, si on fait pas une bonne pratique du recyclage, on le fait pas bien. Fait que c'est des choses qu'il faut qu'on fasse. Et je dois venir m'entraîner moi-même aussi, en faisant au lion. Ah, l'hydratation. On s'hydrate, puis j'ai le goût d'aller prendre parce que vous avez quelqu'un qui a acheté un sandwich dans le recyclage, puis ça va, tu sais, ça prend l'individu, puis ça va détruire tout le recyclage. Allô? L'enfant qui me dit allô, bonjour, je m'hydrater un peu, boire ça. On s'hydrate, on boit de l'eau, on y va. Ces lions-là, ils ont besoin d'un peu de couleur, je trouve, là. J'aimerais ça mettre du orange, bleu, blanc, quelque chose. Et ça, c'est 591 ml. Ah. Là, il est vide, là, vide, là. Ah. Je vais prendre de l'eau des lions, de l'eau des lions, de l'eau pour les lions. Il y a 2 lions ici, mais j'aimerais ça peinturer. Amenez-moi la peinture, la permission, les pinceaux, puis les outils, je vais peinturer ça. Je vais mettre une bonne peinture, là, quelque chose. Ça en fait plaisir les bancs aussi. Là. हो गया शिवांश चलो दैट्स इट अब ठंडी लग जाएगी शिवांश हो गया नो दैट्स इट चलो Charles, il a fait un beau sourire, puis il m'a parlé de l'eau. Ah. Si les enfants sont joyeux, ben, je suis joyeux moi aussi, ça me donne de la joie, mais là, j'ai le goût de voir, là, ça a-tu été un sandwich, vous avez mis un sandwich dans le recyclage, là. Si vous avez mis le sandwich dans le recyclage, ben, faut que je le mette, il faut que je le mette moi-même dans les poubelles, là. Mettez pas ça dans les vidanges, là. Ça nuit, tu sais. Ça nuit, ça n'a pas de but, ça n'a pas de sens. Si vous mettez ça là-dedans, c'est ça que ça va là-dedans. Tu sais, c'est ça que ça va là-dedans. Ça va dans la poubelle. Dans les poubelles, mes chers. Jetez ça dans les poubelles. Put in the trash, man. Ça va le recyclage. Fait que si vous mettez des choses qui vont pas là-dedans, de l'organique, ça nuit, ça détruit le recyclage. Fait que c'est pour ça, là. Je le vois tous les jours, tu sais. Ça serait faire une attention, tu sais. Parce qu'il faut pas mettre du organique. C'est pour ça. Ça va détruire tout le recyclage. Le recyclage, il faut le mettre à part. Si vous mettez ça, là, ça va nuire tout. C'est pour ça, à chaque jour, j'en vois du monde qui mettent de la nourriture dans le recyclage.
C'est pour ça que ça détruit, tu sais. Ça va pas marcher bien. C'est là que ça va, tu sais. C'est là, là, ici, là. Tu sais, c'est ça. Vous mettez ça ici dans les vidanges. C'est là que ça va. Mettez pas ça dans le recyclage, là. Et ben, la TRD maintenant, la TRD, je vais vous discuter la théorie de la refusion de la dette, mais je veux prendre les grands escaliers, ou sinon le bar pour le côté, mais c'est super important que je finisse avec la TRD, théorie de la refusion de la dette. Théorie de la refusion de la dette. Parce que c'est la seule solution. Fait, aujourd'hui, bien sûr, pour en faire la discussion, c'est la TRD, pour en faire la discussion, pour la TRD, pour la TRD, parce que là, on paye 46,5 milliards d'intérêts. Fait que là, je vais monter par le haut. Ici, bien sûr, on va rentrer, on va aller par les escaliers. Les escaliers, les escaliers. Ici, par ici. On y va. Et bien sûr, je vais discuter de la TRD, théorie de la refusion de la dette. C'est la seule et unique solution. Pourquoi je dis ça? Mais parce que là, on paye 46,5 milliards d'intérêts. 46,5 milliards d'intérêts seulement. C'est 46 000 milliards. 1 milliard, c'est 1000 millions. Imaginez-vous, là. 1 milliard, c'est à 9 zéros, c'est 1000 millions, 1 milliard. C'est pas... C'est pas 6, pas 7, c'est pas 1 milliard, c'est 1000 millions. On paye d'intérêt cette année fiscale, 2023-2024, on paye 46,5 milliards d'intérêts. 46,5 milliards. Juste l'intérêt sur la dette publique. Vous imaginez-vous? C'est comment? C'est gros, c'est énorme. C'est un chiffre énorme. Donc, la TRD, paradoxe, encore une fois, ben, je suis analyste intéressé en géopolitique. Quand on étudie la géopolitique, on doit quand même savoir un peu des finances publiques. Des finances publiques. Savoir un peu 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 des finances publiques. Avoir une petite connaissance des finances publiques. Avoir une petite connaissance des finances publiques. Fait que vu qu'on paye 46,5 milliards, en 2020-2021, on paye 20,3 milliards. 20,3 milliards x 2, 20,3 milliards x 2, 20,3 milliards x 2, c'est 40,6. 40,6, 40,6. 20,3 x 2, c'est 40,6. On paye 46,5 milliards. 46,5 milliards. 46,5 milliards d'intérêt sur la dette publique. Juste l'intérêt qu'on paye sur la dette publique, c'est 46,5 milliards d'intérêts. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est sûr, ben, à cause de la COVID, la COVID, ça l'a fait bien sûr que ça a plus que doublé. L'intérêt sur la dette, service de la dette, l'intérêt qu'on paye sur la dette publique, c'est rendu à 46,5 milliards du Canada. Il n'y a pas d'autre solution. Que vous voulez dire de la gauche puis de la droite, de la gauche puis de la droite? Mes chers, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. Il n'y en a pas. Vous pouvez vous obstiner tant que vous voudriez. Encore une fois, s'il vous plaît, ne pas polluer, puis on va mettre de l'eau. C'est de l'eau, mais faut pas qu'on pollue, là. Fait que, c'est ça. Encore une fois, ça là, laissez pas ça là-dedans. 11 septembre 2026, meilleur avant, mais c'est bon encore 3 ans après, le meilleur avant, puis on va acheter l'eau. Mais je dirais qu'elle est froide, mais on sait bien des choses dedans. Et voilà. Encore une fois, on retourne, puis on va au recyclage, on va mettre ça dans le recyclage encore une fois. S'il vous plaît, soyez pas si méchants. Mettez ça dans le recyclage, laissez pas ça ici dans la forêt, parce que on a des travailleurs publics qui s'en occupent, là. Tu sais, c'est pour ça. Ici, on essaie de préserver là, ici la nature, puis ici c'est beau, puis c'est pour ça, l'hiver s'en vient, ça va fondre, ça va rentrer dedans, il y a du plastique, il y a du métal, il y a des choses comme ça, des choses comme ça, bien sûr, qui viennent, puis c'est pour ça, il faut le mettre dans le recyclage, méchant.
Donc, la TRD, théorie de la refusion de la dette, théorie de la refusion de la dette. Il faut faire l'implémentation, bien sûr. Il faut faire l'implémentation. C'est quoi la TRD? La TRD, c'est la TRD, théorie de la refusion de la dette, puis c'est la seule et unique solution parce qu'on paye 46,5 milliards d'intérêts. C'est ça l'intérêt qu'on paye sur la dette publique canadienne. Vous pouvez le vérifier avec le gouverneur général de la banque, Tiff McClure. Il va vous dire, c'est les chiffres officiels. Je vous explique la TRD. La TRD, c'est théorie de la refusion de la dette. Ma TRD, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. Ma théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, c'est quoi ça? Ça, c'est une théorie financière qui a fait de l'application, l'implémentation des années 80. Ça a commencé des années 50, graduellement. Les Européens, l'Allemagne, la France et bien d'autres pays, l'Italie, ils ont laissé faire leur banque centrale. Ils ont fait une nouvelle banque. Ils ont fait de la création d'une nouvelle banque. Ils ont fait de la création d'une nouvelle banque. Ils ont fait de la création d'une nouvelle banque. Une nouvelle banque centrale. Puis on fait de la création d'une unité d'échange. Ils ont fait de commune qui s'appelle, bien sûr, une monnaie, l'argent, c'est l'euro, EURO, l'euro, bien sûr. C'est comme l'argent de l'Europe maintenant, de plusieurs pays, pas tous les pays, mais c'est ça qu'ils ont fait, bien sûr. Et donc, ma TRD, théorie de la refusion de la dette, ça inclut en tant que tel la théorie de la intégration monétaire. La théorie de l'intégration monétaire, ça inclut cette théorie-là. Fait qu'on va rentrer par ici à gauche, puis on va continuer de l'expliquer, bien sûr, Et donc, la TRD, théorie de la refusion de la dette, bien sûr, c'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. Ça inclut la théorie d'intégration monétaire, Donc, c'est quoi? Et vu pourquoi je dis que c'est la seule et unique solution, ben c'est en ce moment, on est rendu à payer 46,5 milliards là, sur la dette publique. 46,5 milliards, mes chers. Qu'on paye d'intérêt sur la dette publique. C'est un chiffre énorme. Il n'y a pas d'autre solution que ma TRD, la théorie de la refusion de la dette. C'est quoi la TRD? La TRD, c'est T pour théorie, R pour refusion, D de la dette, OK? Ma théorie d'intégration monétaire, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. C'est la théorie financière qui ont fait l'implémentation dans l'Europe. Les Européens. Ils ont fait la création d'une nouvelle monnaie, une nouvelle banque centrale. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, Ma dette en tant qu'individu citoyen, c'est 10 500. J'ai 10 500 de dette. J'ai 10 000 à la Banque royale canadienne. J'ai 10 000 de dette. Je suis en crise financière, je suis en stress financier, mais je suis jovial. La gratitude, ça aide. L'entraînement physique, ça fait des années que j'ai commencé. J'ai perdu plus que 80 livres, entre 80 et 93 livres. J'ai conquis la dépression, j'ai créé mon propre système d'entraînement physique en 2019. J'ai prévu la situation actuelle d'une manière générale en géopolitique. Parce que je suis un artiste, athlète, philosophe, analyste et théoricien en géopolitique, puis mystique. Mais j'ai une spiritualité. Bon, la TRD, on va prendre toute la TRD, théorie de la refusion de la dette, la TRD, théorie de la refusion de la dette. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, bien sûr, toute la dette publique-privée, bien sûr, c'est la TRD, la théorie de la refusion de la dette. Bien sûr, on va prendre tout ça. On va prendre toute la dette. Mon 10 000, en tant qu'individu, mon 10 000, ton 10 000, notre 10 000, 10 000 dollars de dette. Mon 10 000, ton 10 000, mon 10 000. Mon 10 000, donc mon 10 000, donc mon 10 000, avec bien sûr mon 10 000 dollars de dette. Fait que mon 10 000 dollars de dette, avec le tien, le mien, mon 10 000 dollars de dette, avec le tien, le mien, le tien, le vôtre. Tout est de côte à côte. Toute la dette publique-privée. On va la prendre ensemble. Toute la dette publique-privée, bien sûr. Toute la dette publique-privée, on va aller par là. Ma dette, ta dette, votre dette. Toute la dette, ça va être un gros paquet ensemble. De côte à côte. Vu que la devise de l'argent des États-Unis, c'est encore l'argent pour l'échange mondial, le commerce global, l'externe, l'interne, le tourisme, puis bien sûr, des finances internationales. Donc, on va faire la conversion de tout l'argent de la dette publique-privée, côte à côte, incluant mon 10 000 en tant qu'individu,
toute la dette publique privée, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. On va faire l'addition avec la devise des États-Unis, avec le Mexique aussi. Haïti, Jamaïque, République dominicaine, République dominicaine, ils font partie du collectif nord-américain de l'Amérique du Nord. Fait que toute la dette publique privée, premièrement Canada, là, Canada, États-Unis, puis on verra avec Mexique s'ils veulent, on va mettre tout ça ensemble, toute la dette, on va la mettre ensemble. Fait qu'on va mettre toute ça, on va convertir, si Mexique se rejoint, le peso mexicain, la dette publique privée du Mexique, le peso mexicain dans la devise des États-Unis. On va faire comme qu'on fait en Europe, la création d'une banque centrale. On va faire la création d'une nouvelle monnaie, qui va s'appeler UI. U point unité, E point échange, U point universel. U point unité, E point échange, U point universel. U point unité, E point échange, U point universel. UI. U point unité, E point échange universel. U point unité, E point échange, U point universel. UI. Basé sur la valeur du dollar des États-Unis. UI, U point unité, E point échange, U point universel. Le UI. U point unité, E point échange universel. Le UI, 2 UI, 3 UI, 4 UI, 5 UI, 5 UI, U point unité, E point échange universel. La création de l'UI, on va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum. Ça peut être 3,33, 7,18, 4,18, 6,1, 9,3, en bas de 10 par principe. On va faire un gel de tous les prix. Le prix du beurre, prix du pain, prix du bacon, prix des saucisses, prix du miel. On va faire un gel de prix, puis avec tout cet argent-là, ça va être l'argent en circulation de cette nouvelle monnaie, avec un taux d'intérêt de 10 maximum après ça. Et on va pouvoir, avec cet argent-là, rebâtir l'infrastructure du collectif nord-américain, bâtir plus de centrales de l'Hydro-Québec, financer les gens à faire de l'entraînement physique, financer les gens à faire du voyage parce que ça fait du bien, puis construire, bâtir l'armée du dragon, de partenariat public-privé, basé, intégré avec tous les services de sécurité qui existent, avec l'armée de la déesse qui danse, 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 là. L'armée de la déesse qui danse, l'armée de la déesse qui danse, l'armée de la déesse qui danse, l'armée de la déesse qui danse. Tu sais, c'est une armée de la déesse qui danse, c'est une armée de la déesse qui danse. Une armée de la déesse qui danse, une armée de la déesse qui danse pour l'exécuter et le servir, et pour la danse, pour les protocoles bien sûr, de la renaissance du collectif. Et les enfants sont joyeux, c'est joyeux, puis vont dans le soleil, c'est bon pour l'entraînement physique, pour les enfants. Puis ils sont bien qu'il faut sortir ici pour danser, pour faire de l'entraînement physique, et puis bien sûr, pour le faire ici, ils font l'entraînement, ils sont joviales, joyeux, c'est ça l'important. Je suis content pour le UI, unité d'échange universelle, pour le royaume de la déesse et du dragon qui danse. UI, let's go rock and roll. How we gonna get it on the go? How we gonna get it on so? How we gonna get it on the now? How we gonna get it on the do? How we gonna get it so you know? For the R and for the B, for the B and for the D, for the love and for the C, you know that we